Hi guys, I was seeing some trending market, so I just if I can find an entry edge, the market I will place some orders based on my strategy. So this may help you, so to understand my strategy. என்ன strategy யூஸ் பண்ணுறேன்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு overview மாதிரி, it's like an overview. So Euro USD was nicely trending. So before we start the video, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit on the bell icon and all notifications. So on a future போடுற videos and live streamல you will be get notified. So நீங்கள் ஆன்லைனில் you can learn things. So I'm a full-time trader. I trade on Forex, gold, Indian share market, Bitcoin, and commodities. That's what I mean. Indices analyze பண்ணுவேன். But my main I just analyze all the chart based on Ichimoku cloud. So higher time frame Ichimoku cloud நான் யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணுவேன். For example, higher time frame it's daily and 4 hour to me. So this is the higher time frame. So if I see some trending market in higher time frame, so 1 hour the trend confirmation பண்ணிட்டு I will use 5 minutes chart for my entry. So now I see daily it's coming down, but I think 4 hour it's more trustable because it's continuously downtrending for long. So after the support line breakout, it came all the way down. Now it's trending down. So 1 hour situation பார்க்கலாம். So பார்த்துட்டு I will just try to enter the market live. So 4 hour we have down cloud, it's coming down. So cloud கீழே வந்துட்டுருக்கோம். Leading span A, B, baseline it's down, conversion is now down, and lagging span below the candles. And also it broke the previous support in 4 hour as well. Previous support line break பண்ணிட்டா. So the market to go continuously downtrend போகிறதுக்கு possibility அதிகமாக இருக்குது. So I will just confirm the downtrend in 1 hour. 4 hoursல it's confirmed that it's downtrending. So previous and the support resistance line it's breaking now. So it's already broke. So in the previous support in the area that was previous resistance as well. So now it's breaking down. So the market to go continuously down. Next support 4 hour so this will be the ultimate target. So target we have around 100 pips to trade. So we'll see if 1 hour downtrend confirmation irukana check பண்ணனும். So I will just check. So 1 hour now cloud it's flat. So cloud it's flat, baseline it's flat, but the good thing is lagging span below the candle. So previous support line now it's acting as a resistance. So in the previous and the third 1 hour candle it got resisted here. So that was also the previous support. So now I will wait for baseline to come down. So cloud இப்போ flat இருக்கான். So I want baseline cloud to go down, baseline to go down, then I will look for an entry edge. So it may happen anytime. So it's very close to previous low. So in the previous low ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கா, it may come down anyway. So any time, but we'll see. நம்ம சார்ட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணால் you will get a better idea. So my entry will be based on my 5 minutes time frame. 5 minutes time frame I use only Bollinger Band, stochastics, price action, candlestick pattern and chart pattern. So at least 3 confirmation to enter the trade. 4 hours if I'm seeing an uptrend or downtrend, so I will use the same 4 hours for my exit also. So daily higher time frame consider panna, I will use daily as my exit confirmation. So 4 hours I will continue following the 4 hour trend unless until 4 hour become flat. I will continue the 4 hour trend. So now 1 hour it's about to break this support. So cloud it's thicker. This is not a thinner cloud. Thin illa, so it's getting thicker and bigger. So the market may come all the way down. So we'll closely monitor. Eppadi podhu nama check pannalam. I'm saying this is a nice downtrend.
So even 4 hour it's nicely trending down. So it broke the previous support as well. So 1 hour it's about to break. So 1 hour now, as if now cloud it's flat. So we'll wait for baseline to come down. So baseline past 26 candles high and low average bid price than baseline. Conversion line past 9 candles including the current candle, 9 candles high and low average than. So in the conversion line, the white color line. So this is we have two lines in the cloud. So in downtrend, அதாவது இந்த கீழே ட்ரெண்டில் the color of the Kumo will be in dark gray. So upper part will be leading span B and the lower part in the line will be leading span B. So whenever the both lines are flat in the cloud, so I will not look into baseline or angle பார்க்க மாட்டேன். Now both are flat, so I will wait for any one of these lines to come down. So either A should come down or B should come down. Then I will look into baseline or situation pattern. Now baseline it's flat. I am still waiting for the baseline to come down and look for some selling opportunity. But as if now baseline flat ada. So but it is about to break this swing low. So adha the so 26 candles low idha previous candle da. So it's about to break. It's very close. So once in the line break பண்ணும்போது baseline will obviously come down, and also the cloud. At that time we can look for some entry opportunity. So 30 minutes time frame நாம் check பண்ணலாம். It's also coming down, but baseline it's flat now. So I want baseline to also come down. So நீங்கள் இப்போ angle closer நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it's about to break. So we only have this big price, but make sure baseline it's coming down. So now இப்போ கொஞ்சம் zoom in பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா baseline இந்த lower break பண்ணும்போது baseline will obviously come down. So it's about to break. So see, it's about to break. It's very close now. So zoom பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get an idea. I'm making sure YouTube I have some sorry, 1 minute. So it's about to break, but we'll see, we'll closely monitor. But as if now baseline is flat. Whenever baseline is flat, I will not look into 5 minutes chart. Baseline கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 5 minutes chartல we should find an entry edge. So it's about to break. So இப்போ we'll see the angle of baseline. So கொஞ்சம் zoom பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it's flat. So we'll see it's about to break this line. So once it breaks this swing, then obviously baseline will come down, because baseline previous 26 candles high and low mid price than baseline. So when it breaks the low here, it will come down here. So but wait for that baseline to come down and look for some opportunity. So downtrend and appadi edhunu solrana for example cloud should be moving down, baseline should be down, price should be below the conversion line, and lagging span should be below the candles. That's proper on a downtrend. So continuous downtrend. So 4 hours it's downtrending. That is higher time frame downtrending. But mid time frame I have to confirm the downtrend. Confirmation agunu. So that's what I'm waiting for, some confirmation to enter the trade. So look for some opportunity to trade on Euro USD. Now it got retraced little, but we'll watch closely how it closes. In the 30 minutes candle we have in the 1 hour candle we have around 30 minutes to close. So எப்படி close ஆகுது நம்ம check பண்ணலாம். So if I find some opportunity before that, I will enter. But baseline it's flat இப்போ. So we'll just wait for baseline to come down and look for some opportunity. So Ichimoku cloud has 5 lines. So this is very powerful indicator. So from my previous experience நான் சொல்கிறேன், this is very powerful indicator. So நீங்கள் to see the over Ichimoku அப்படின்னா at a glance அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. At a glance you can see the future.
so I will just just keep on monitoring the chart. I'll just reload this for a minute. I'm still waiting for trend confirmation in 1 hour. Already 4 hours I got a confirmation. So but 1 hour I should wait for some baseline to come down and look for some selling opportunity. Now as of now, baseline and conversion line are both are flat. So flat baseline it may retrace to baseline. So whenever the price breaks the baseline, it often retraces to baseline. So I want to make sure baseline it's coming down and then look for some selling opportunity on Euro USD. But Euro USD is 4 hour it's nicely trending down. Again also I saw some trending market on USD CAD. So 4 hour நம்ம check பண்ணலாம். 4 hour daily it's daily இது situation பாருங்க. So after this breakout it's continuously bullish. So I see 4 hour இன்னும் cloud it's getting bigger and thicker. So I see 4 hour cloud ரொம்ப thick-ஆ இருக்கா. So I'm expecting the market to continuously go up. So whenever you see a thicker cloud, so market tends to go in a major trend. நீங்க பாருங்க, so thin-ஆ இருக்கும்போது so markets it has been nicely supported by the conversion line. So for the market to go up, possibility ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. So 1 hour situation பார்க்கலாம், 1 hour candle situation பார்க்கலாம். So now it's flat. So but cloud it's thicker. So when compared to this cloud is getting thicker. So on baseline it's flat, but price is still above conversion line. So the market to go up, மேலே போகிறதுக்கு possibility அதிகமாக இருக்குது. Even 30 minutes baseline flat ஆ இருக்குது. So I'm just waiting for the baseline mid time frame confirmationக்காக மட்டும்தான் we have to wait. So 1 hour not yet, we didn't find any confirmation. So GBP CAD, so I was also monitoring GBP CAD. So GBP CAD பார்த்தீங்கன்னா இப்போ baseline it's flat, but I'm just waiting for few more confirmations. So 1 hourலையும் it's flat. It's about to break the resistance as well. GBP நியூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நியூஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட் FX Rate, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக் ஆன் தட் வெப்சைட். ஸோ கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் மீட்டரும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர் டு சி கரண்ட்டாக என்னென்ன கரன்சி என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குன்ட்டு டு ஷோ யூ. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இஸ் JPY, இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கு இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் தி JPY கரன்சியோட ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் every 5 minutes. JPY is the strongest, AUD is the weakest, and also New Zealand this currency is weakest. USD, Euro USD USD it's sideways போயிட்டுருக்கு, and also Euro is also sideways. So since GBP is so I'm just waiting for confirmation. 4 hour it's trending down, but the thing is I just want to make sure even 1 hour is trending down. But 1 hour it's flat. But 1 hour இப்போதைக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கான். So we'll wait how the market close. இந்த 1 hour candle close நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். Now it got retraced one. If I placed an order, if baseline it's flat, so market may retrace. So that I want to make sure that even 1 hour is trending down. ஸோ அதனால தான் I didn't look into entry edge நான் பார்க்கல. 5 minutes time frame நான் ஏன் பார்க்கலன்னா because 1 hour it's flat. So that is the reason why I didn't look for some entry edge. So USD CAD even 1 hour it's flat now. So I may look into entry once 1 hour it's trending up.
ஸோ பேஸ் லைன் வந்து மேலே போனதுக்கப்புறம் ஐ வில் லுக் ஃபார் an entry edge. So USD CAD it's trending up, GBP CAD it's trending up. So 4 hours la vandu now see the angle of baseline it's coming up. GBP CAD oda currency strength meter நம்ம check பண்ணலாம். So GBP against CAD, GBP against CAD. So if you have multiple இந்த மாதிரி multiple pair trending la இருந்தா வந்து you just see the cloud oda thickness பார்த்துட்டு you can enter, support resistance line பார்த்துட்டு you can enter the trade. So இதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள difference GBP against CAD வந்து 4 தான். So if you see the difference, but when you see the difference between euro and USD, so just see the difference between euro and USD strength meter பார்த்தா it's around 20. So இது positive 6ல இருக்கா, this is negative minus 14. So overall பார்த்தீங்கன்னா 20 difference, but GBP CADல வந்து the difference is very less. So and also we saw USD and CAD இல்லையா, so USD against Canadian dollars, so difference பாருங்க 12 தான். So every 5 minutes இது change ஆகிட்டு இருக்கும். So make sure that you see every 5 minutes. So USDக்கும் US dollarsக்கும் Canadian dollarsக்கும், so Canadian dollars it's here. So ரெண்டுக்குள்ள strength பார்த்தீங்கன்னா difference 4 தான். So euro USD looks currency strength meter compare பண்ணும்போது it's look much more better. ஏன்னா வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது ரெண்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஐ வில் சூஸ் ஒன் euro USD அண்ட் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் நிச்சிமோக்கோ க்ளவுடோட சுச்சுவேஷன் பொறுத்து, க்ளவுடோட திக்னஸ். GBP CADோட க்ளவுடோட திக்னஸும் இட்ஸ் திக், பட் the thing is euro USDயோட க்ளவுடோட வித்து பாருங்கள், இட்ஸ் கம்மிங் டவுன், nicely trending down. So this is more trustable. A longer cloud it's more trustable than a just born cloud. So just born lights இது twist ஆயிட்டான், but this is more trustable than, this is not more trustable than this cloud, because this cloud it's nicely trending down. And also next resistance we have 100 pips of room to trade. And a GBP CAD we have next resistance 4 hours consider பண்ணும்போது next resistance will be around this range. So pips la எவ்வளோ calculate பண்ணா it's around 60 pips. So 1 hour situation பார்க்கணும் எப்படி இருக்கு. Wait for the candle close. இந்த 1 hour candle close if it is above this previous resistance, 1 hour resistance நம்ம பார்க்கணும். So it's coming up. So 1 hour resistance பார்த்துட்டு then you can look for an entry edge. So GBP CAD and USD CAD பார்க்கலாம். USD CAD it's also trending up, nicely trending up, but baseline it's flat. So I am waiting for the baseline to go up. இந்த 3 பேர் தான் இன்னைக்கு நல்ல ட்ரெண்டிங்கான பேர்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் 4 hour டைம் ஃப்ரேமில் எல்லாத்தையும் வில் நம்ம 3ஐயும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் சி GBP CAD தேர் இஸ் க்ளவுடோட லென்த் பாருங்கள், இட்ஸ் நாட் ஆஸ் ஹியூஜ் அஸ் USD CAD வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கா, இட்ஸ் திக்கர். ஸோ வாட் ஐ மீன் இஸ் ரொம்ப திக்கான க்ளவுடாக இருந்தால் த ட்ரெண்ட் வில் கண்டினியூ. ஸோ லைக் சின்ன cloud, so cloud if it is very thin it may not continue, it may consolidate and it may get reversed. So bigger the cloud the better the opportunity is அப்படின்னு தான் மீனிங். ஸோ euro USD வந்து it's a bigger cloud, this is not a smaller cloud, but euro CAD this is little small when compared to these two clouds, but USD CAD looks much more better than euro USD. But only concern is currency strength meterல வந்து euro USD has a big difference. So euro CAD விட USD CAD விட, ஸோ USD CADல வந்து 1 hour டைம் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம், the length and width of that cloud. So lagging span above the candles, conversion line, baseline, so price is still above conversion line and baseline, cloud is getting thicker. So euro இதில் வந்து it's flat.
So we'll wait for some more time and make sure that downtrend வந்து mid time frame ல ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு we can look into an entry edge. But these three pairs are nicely trending. ஸோ ஹீரோ யூஎஸ்டி அதாவது 3 பேரும் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கான். ஸோ அதில் பெஸ்ட் பேர் எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி க்ளவுடோட லென்த் திக்னஸில் பார்த்துட்டு. ஸோ ஜிபிபி கேட் இட்ஸ் நைஸ்லி இட்ஸ் கோயிங் அப். பட் மை ஒன்லி கன்சர்ன் வாஸ் 4 திக்னஸ். ஸோ 4 திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதால when compared to ஹீரோ யூஎஸ்டி அண்ட் யூஎஸ்டி கேட். ஸோ யூஎஸ்டி கேட் லுக்ஸ் தி பெஸ்ட் because it's trending nicely up. Thickness of the cloud it's even better, but my only concern is that currency strength between USD and CAD. So CAD oda strength பாருங்க. So CAD it's -8, USD it's +4, so 12 தான். But when compared to the 12, but see USD and Euro almost 17. So if it comes continuously down அப்படின்னா வந்து we can look for some opportunity in USD CAD also. But we'll see how the market moves. As if now Euro USD looks better based on currency strength meter நம்ம check பண்ணிட்டு, and also we checked the number of pips what we have, the risk reward ratio சொல்லுவாங்க. So now it's flat. So another 30 minutes time frame பார்க்கலாம் how it's now. 30 minutes time frame it's flat. So GBP CAD 30 minutes time frame, as I told, wait for the candle close இல்லையா. So if you don't wait for the candle close, it may come all the way down. GBP CAD especially GBP CAD, because it was very near to that previous resistance இல்லையா. So 1 hour resistance க்கு ரொம்ப க்ளோஸில் இருக்கா. So in this condition wait for the candle closes. So in the 30 minutes, in the 1 hour candle closes, if happens above this previous resistance, in the resistance மேலே ஆனால் வந்து then from next candle look for some opportunity. Don't just jump into just like that. நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணாதீங்க, because இந்த candle close இன்னும் வந்து ஒரு 25 minutes இருக்குது. We never know it will close above or below this resistance in 1 hour. ஆனால் ஹீரோ யூஎஸ்டியில் பாருங்கள், it already broke that resistance. It's now previous support is acting as a resistance இப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டில் என்ட்ரு ஆகும். ஸோ யூஎஸ்டி கேட் லுக்ஸ் பெட்டர். ஏன்னா இட் ப்ரோக் தி ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், 1 hour ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட்ஸ் ஆக்டிங் as a support now. So it may continuously go up. So I think USD CAD and Euro USD looks better than GBP CAD. But I want to make sure that it's trending on 1 hour time frame as well. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe. இது இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். And also click on the bell icon, all notifications, so you will not miss any of my updates. And also if you like this video so far, just click on the like button. So it will motivate me to do further videos. நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப it will be motivating me. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஜஸ்ட் ஹேவ் அ பொறுமையாக இருங்க. you don't have to jump into the trade, because we have opportunities. So just grab the opportunity when you find it. So don't jump yourself into market will provide you opportunity. ஏன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம will analyze some other charts. So Euro JPY it's inside the cloud. So choppy-ஆ இருக்கும். Whenever the price is inside the cloud, and if cloud is very thick like this, it will be choppy. So it will not break. டக்குன்னு பிரேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஸோ Euro GBP I was waiting for this inside bar breakout and sell, but it's not happening. But it's still below in the conversion line baseline கீழே இருக்கான். So if it breaks continuous downtrend, I will look for selling opportunity on Euro GBP. So
So Euro CHF, it's consolidating. As I told, it has been nicely supported by the trend line. So last day paranga trend line support ஆயிட்டு it came down. So there is no it's consolidating paranga. There is no real trend. So I will avoid this kind of market. And Euro AUD got retraced now. So it's in between cloud, it's flat cloud. So I was about to sell if continuous downtrend on those sell பண்றதுக்கு I was waiting, but I didn't find some opportunity on Euro AUD. And Euro CAD, so cloud, it's flat cloud, lagging span is touching the candle, so this is completely ranging. So GBP USD, I am just waiting for the cloud breakout and sell, at least this previous support and resistance line breakout and sell, but it's not happening. But already the best part is cloud வந்து it's very thin cloud, so thinner cloud it may easily break. So this very thin cloud. And also what we saw is conversion line baseline, it got death cross. Chico span, it's below the candle, but it's touching it. Touching ena konjam choppy ah irupa, market will not have a proper trend. And Euro JP, I was looking for some buying opportunity because after the cloud breakout, in the cloud breakout aanadukku appuram vande I was expecting the market to go all the way. Now baseline, it's flat, so better wait for this previous resistance breakout. So around 196 and exactly in the round number 196 almost. That was also previous support as well. So it's a previous support as well. Wait for the breakout and look for some buying opportunity on Euro JPY. GBP AUD, it's got retracing. So now price is in between cloud and baseline. Lagging span, it's getting closer to candle. So choppy ah irupa. So this is not a good market trade. So this GBP CAD, when it was bullish all the way up. So but we were monitoring 4 hours. So 4 hours also after that breakout, it's coming up. It may reach this resistance as well. Initial either reach or ultimate target will be this line. So that is the ultimate target. This will be the initial target. But wait for some confirmation in 1 hour. 1 hour candle close eppadi adun check pannite, then look for some opportunity. Even USD CAD, it's like that. So see daily and daily paakalam. Daily it's trending up. After the breakout of the cloud, it went all the way up. There is no resistance nearby, so it went all the way up. So இந்த மாதிரி தான் நம்ம trend after the double bottom. So there is a bottom, double bottom. So this will be the neckline of the double bottom. இது வந்து candlestick ஓட pattern. So this means this is completely chart ஓட pattern. So after double bottom, and this is the neckline of the double bottom. After the breakout, it's coming up all the way. So that means, so அதனால தான் வந்து 4 hour it has been nicely trending up for long. So now it's about to reach, 48 pips it may reach. So 1 hour if you find some opportunity, you can enter and expect the market to reach that next resistance. And also the same case in Euro USD adhe dhaan, but I am waiting for some confirmation. And GBP CHF paakalam, it's completely ranging. Cloud, it's flat, lagging span is touching the candle, so it's completely flat. USD JPY, sorry, that was weekly. I will change the time frame to daily. So GBP CHF daily la vande it's so we don't have a proper trend. Cloud, it's flat. See, it's a flat cloud, it's not a bullish cloud. USD JPY, after this resistance line breakout, so better wait for the cloud breakout and buy. Already வந்து uptrend கான வந்து signs வந்து there is baseline conversion line இருக்கு இல்லையா. So gold cross ஆயிட்டான். Conversion line, it's above the baseline now இப்போ. And also cloud and the candlestick வந்து it broke the candle bullish. So now cloud வந்து twist ஆயிட்டான். This was a bearish cloud, this is a bullish cloud. Cloud twist already happened. So wait for this breakout of this cloud and look for some buying opportunity in upcoming week. So already when the நேற்று வந்து இந்த previous resistance break பண்ணிட்டான். So today it's coming down. So because JPY is stronger today, JPY currency strength meter is stronger. So overall வந்து it's getting uptrend. Wait for this proper breakout. As I told, cloud குள்ள இருந்தா வந்து it will be choppy இல்லையா. So 4 hours compare பண்ணி பார்த்தோம் அப்படி தான் இருக்கு. So it will be little choppy. இப்போ cloud, it's getting retraced.
So after this breakout, cloud thickness வந்து it's getting thinner. This was a thicker cloud, now it's getting thinner. So thinner cloud நான் வந்து momentum கம்மியாக இருக்குன்னு வந்து that's the meaning of thinner cloud. So it may come all the way down. So wait for the breakout of the cloud and look for some buying opportunity. That will be the best. And USD CAD we already mentioned, yeah. So we'll say USD CHF daily பார்க்க it's inside the cloud. So choppy இருக்க market. 4 hours நீங்கள் check பண்ணி பார்க்கலாம். It's consolidating flat. So I'm not looking for any opportunity on USD CHF. So AUD USD now price is in between cloud and the baseline, and lagging span is touching the candle. So this is consolidating market. So no trade for me. And USD JPY it's coming down. So I was waiting for this breakout and buy, but it didn't happen. But if a consolidate ஆயிட்டிருக்கு, better I will wait for this resistance line breakout 101.317. அந்த breakout ஆனதுக்கப்புறம் look for some buying opportunity. Now it's flat. So overall cloud flat, baseline conversion flat. So AUD CAD, so it was trending up till the day before yesterday. Now for 2 days it's consolidating, but overall it's an uptrend because price is still above the conversion area. But see the angle of this the conversion line, it's coming down. So momentum ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மார்க்கெட்டில். So even if it's bullish, the momentum didn't help to break that resistance. கம்மியான momentum இருந்திருக்கு. So 4 hoursல it may not be trending. So CAD JPY, it's inside the cloud, so choppy-ஆ இருக்குது as I mentioned. So this இந்த மாதிரி டைமில் வந்து wait for the breakout of this cloud and buy. CHF JPY, once it broke the previous cloud breakout பண்ணிட்டு for past 2 days it got rejected and it's coming down. But overall இது uptrend தான். So it may also come into cloud. Whenever price is in between the cloud, so it will be choppy. So CAD CHF consolidating. So I told you, right? So Nasdaq it's bullish. So yesterday it broke the previous resistance. So now it's bullish now. Baseline it's up. Now leading span A is up. Conversion line it's up, and lagging span above the candles. So Dow Jones பாருங்க, it's completely up. After the breakout of this previous resistance, past 2 days வந்து it's moving up. So current price வந்து 43,162. So it may next round number that it will be the target. 44,000 will be the initial target. And cloud வந்து ரொம்ப thin cloud இல்லை. This is not overbought. So if the cloud is very thin, அது overbought அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This cloud it's thicker. So this is not overbought. So S&P 500 looks much more better. As I mentioned in the previous in the line I have drawn this. After this resistance line breakout and a dodgy breakout, it's continuously up. So it may reach 5,900. So S&P 500 looks better. Dow Jones looks good. So Nifty 50 பார்க்கலாம். As I told, unless until it breaks this cloud, it is ranging market. So for past few days வந்து இது range ஆகிட்டு தான் இருக்கேன். Already death cross ஆகிட்டான். So wait for the breakout and sell will be the right option. And also gold வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம். Gold it's still bullish தான், because leading span A it's up, and also baseline it's up, lagging span above the candle. So the only thing is, my concern is, so previous leading span A விட இந்த current leading span A ஓட angle பாருங்க, it's still below. So if you closely monitor this, இது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். பட் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வந்து it may not go all the way up. So wait for this leading span A to cross this leading span A line and look for some buying opportunity, and expect the market to break all-time high, because cloud it's thicker cloud. This is not a thin cloud. So this is the all-time high. So around 267 அந்த ரேஞ்சில் வந்து all-time high ஆயிருக்கும். So it may break. Gold is still bullish for me. So we were monitoring some other chart, Euro USD it's 1 hourல நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். So it's flat. So I'm just waiting for some more confirmation.
ஸோ ஜிபிபி கேட், ஸோ 1 hour கேண்டில் க்ளோஸ் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ யூஎஸ்டி கேட் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் ஃப்ளாட், பட் ஜிபிபி கேட் மை ஒன்லி கன்சர்ன் இட்ஸ் 4 hour டைம் ஃப்ரேம் மட்டும்தான். பட் நவ் இட்ஸ் ட்ரெண்டிங் அப். ஸோ 1 hour நீங்கள் டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா கூட another 20 minutes இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் எப்படி ஆகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் லுக் ஃபார் சம் என்ட்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நவ் இட்ஸ் க்ளோசிங் புல்லிஷ். இன்னும் ஒரு 10 minutes இருக்குது. இஃப் திஸ் கேண்டில் க்ளோஸ் புல்லிஷ் அபவுட் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து தேர் இஸ் நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் நியர்பை, ஸோ மார்க்கெட் மே கோ ஆல் தி வே அப். ஸோ ஜிபிபி கேட் மே பி ஒன் ஆஃப் தி குட் மார்க்கெட் டு ட்ரேட். ஸோ பட் வில் வெயிட் ஃபார் another 10 minutes. ஸோ இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் 10 minutesல ஆகும். இப்போ 12:30, ஸோ 1:30 வந்து இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகும். தென் த நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வில் அப்பியர். ஸோ இஃப் த நெக்ஸ்ட் கேண்டில் கண்டினியூஸாக புல்லிஷாக இருந்தால் we can look for some entry opportunity. As if now Euro USD it's flat and USD CAD it's flat in mid time frames. On the 4 hour it's nicely trending up. So GBP CAD வந்து will wait for some mid time frame. இப்போதைக்கே வந்து it's moving up, but another 10 minutes we'll wait for 10 minutes and we'll see the candle close, then we'll look for some buying opportunity and expect the market to go continuously up, because cloud it's getting thicker and lagging span above the candle. So this is a continuous uptrend sign now. Euro USD level, I am just still waiting for baseline to go down and look for some selling opportunity. Higher time frame எனக்கு வந்து டெய்லி அண்ட் 4 hours ஆர் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் ஃபார் மீ. 1 hour வந்து மிட் டைம் ஃப்ரேம், 5 minutes I used for entry edge. ஸோ 5 minutes டைம் ஃப்ரேமில் I will not use Ichimoku cloud. I use only Bollinger Band, stochastic, and I use candlestick pattern, chart pattern, and support resistance line, trend line. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கன்ஃபர்மேஷன் I will look for an entry edge. At least 3 confirmation for me to enter in market to take in position. யூஸ்வலாக வந்து நான் 2 பொசிஷன் வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஒன்லி ஆன் 1 pair at a time. ஸோ மை ரிஸ்க் பர்சன்டேஜ் வில் பி நாட் மோர் தென் 2% ஃபார் எனி ஆஃப் த ட்ரேட். மல்டிபிள் கரன்சிஸில் வந்து ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் unless until I place a break even. I will just monitor only one currency pair. If I place a break even, then I can look into the next pair for an opportunity. Because break even போட்டதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ வின் ஆர் பிரேக் ஈவன் இல்லையா. ஸோ அதனால் ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து இந்த மார்க்கெட் வில் நாட் எஃபெக்ட் மீ. ஸோ இந்த ஃபியர் அந்த மாதிரி க்ரீடினஸ் எல்லாம் வந்து ஐ வில் நாட் ஹேவ். ஐ வாஸ் ஹேவிங் லாங் பேக். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபோமோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அண்ட் ஆல்சோ அந்த க்ரீடினஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் அடாப்டட் டு அ பர்டிகுலர் way of seeing the market, so then you will come out from all those emotional things in trading. So GBP CAD it's nicely trending up. It's breaking bullish. So இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து 8 minutes தான் இருக்குது. So even you can look for some entry opportunity because it's nicely trending up. So we'll see the candle close வந்து இந்த 7 minutes ஆனதுக்கப்புறம் we'll see. So if it closes above this 1 hour resistance, the market may continuously go up. So then 5 minutes chartla வந்து I will look for some entry opportunity. So it's already breaking this resistance. So if I enter the market, so my stop loss will be below this swing. So maybe this 41 pips, it's huge. Maybe this swing will be my stop loss. Or else I will wait for some more confirmation. I will take this swing as my stop loss. But we'll see how the market. 10 நிமிஷம் இருக்குது, மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி we can look for some entry opportunity. GBP CAD வந்து since 4 hour it's a small cloud.
ஸோ ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து ஜஸ்ட் டேக் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் பர் ட்ரேட். ஸோ நவ் இப்போ வந்து 1:30, ஆல்மோஸ்ட் 1:30 லண்டன் செஷன் வந்து ஓப்பன் ஆன டைம். ஸோ லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்குது மார்க்கெட்டில். ஸோ ஜஸ்ட் வாட்ச் அவுட். ஸோ ஆல்சோ மேக் ஷூர் தேர் இஸ் நோ நியூஸ் வெப்சைட் வந்து ஐ யூஸ் எஃப்எக்ஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபார் அனலைசிங் தி நியூஸ் ரிசல்ட். ஸோ ஈரோவில் வந்து வி ஹேவ் அ நியூஸ் இன் 6 minutes. அதாவது 1:30க்கு வந்து தேர் இஸ் அ நியூஸ். திஸ் மே இம்பேக்ட் ஈரோ பேர்ஸ் இது இம்பேக்ட் பண்ணும். ஸோ வெயிட் அண்ட் வாட்ச். அந்த நியூஸ் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு தென் லுக் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஈவினிங் வந்து கனடாவில் வந்து வி ஹேவ் நியூஸ், பிக் நியூஸ். திஸ் மே இம்பேக்ட் த மார்க்கெட். So Euro USD now it's consolidating, so I didn't find any opportunity. So GBP CAD it's moving up. So in over 5 minutes so it may continuously go up. In 5 minutes வந்து இந்த 1 hour candle goes out. So it's almost breaking. இப்போ வந்து break பண்ணி it's breaking. So but அந்த 1 hour candle close பார்த்துட்டு நீங்கள் என்டர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த 5 minutes இந்த 1 hour candle close ஆகும். தென் லுக் ஃபார் வெயிட் ஃபார் another 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஃபைண்ட் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ கேன் என்டர். ஐ திங்க் USD GBP CAD இட்ஸ் ஆல்சோ ட்ரெண்டிங் அப், நைஸ்லி ட்ரெண்டிங் அப். இதில் வந்து நமக்கு வந்து மிட் டைம் ஃப்ரேம் கன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் வரல. ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் சம் மோர் கன்ஃபர்மேஷன். Even in GBP USD also I'm waiting for some more confirmation. But GBP CAD it's nicely trending up in 4 hour and 1 hour. 4 hour பாருங்க candle it's breaking the resistance. Continuously bullish போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 hour வந்து 2:30க்கு ஓப்பன் ஆகும். நவ் இட்ஸ் 11:30 இல்லையா. ஸோ 2:30க்கு இன்னும் 1 hour இருக்குது. 1 hourக்கு அப்புறம் தான் இந்த கேண்டிலே க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ தென் ஆஃப்டர் தட் if the baseline becomes flat, then look for some exit confirmations. So even the baseline flat ஆனா கூட உங்களுக்கு exit confirmation இல்லாமல் you don't exit the market. So now it's breaking the previous resistance as well. So I'm expecting the market to go all the way up. So we'll see how the market will move. In 4 minutes தான் இருக்கு. And GBP Euro USD வந்து now it's flat. So closer monitor பண்ண வந்து it's getting rejected by the previous இந்த சப்போர்ட்டில் வந்து இது resistance act ஆகிட்டு it's getting rejected. So the market may consolidate for few more minutes and it may break. Anyway இது break out ஆனதுக்கப்புறம் you can look for some selling opportunity. So GBP CAD I think it's continuously uptrend. So consider 4 hours as a higher time frame, 1 hour as a mid time frame, and 5 minutes for an entry edge. So entry edge எது இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ GBP CADல இன்னும் 3 minutes இருக்குது candle close-க்கு. I am seeing an N wave pattern. So N wave when I see highs are getting higher, lows are getting higher. So this is N wave. And also I'm seeing previous in the resistance line breakout ஆகுதுன்னு செக் பண்ணுறேன். So also band walking. So for example you can enter the trade even now. So if this is entry, see this will be my entry. If I enter the trade now, this will be my entry and swing low. So this will be my stop loss. Initially I will keep my stop loss. So this is very tight, 19 pips now. So I will keep my stop loss around 36 pips. So this will be my stop loss. So horizontal line only, I will place a stop loss here. So if the market reversed by any conditions, I will exit before it hits my stop loss. So this is how I reduce my drawdown percentage. So let's monitor now. So this would be my entry, and so this entry. So my stop loss. So I'm just giving you an trading opportunity. Like I'm just showing you how I entered. So I'll just place an order. So GBP. So sorry, this is GBP CAD. So trade. So I will just
as I told, I will take 2% risk per trade. My stop loss is around 37 pips. So 2% risk per trade. I will just place in buy order. So GBP CAD. So where was my entry? My entry was around 1.80537, 1.80534. So 1.80534, 1.80534. So this would be my entry. So and my stop loss, I have kept my stop loss around below this. It's around 40 pips, 43 pips. So 43 pips is not a big stop loss, but it's manageable, you know. So based on my stop loss, so 43 pips. So I will just change this to 43 pips. So I took 2% risk for this trade. So see, Euro USD now it's got retracing, but because of Euro news, as I told you, right, there is an Euro news இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ see, it's loading. ஸோ அந்த ஈரோ நியூஸ் இருக்கிற டைமில் வந்து மார்க்கெட் மேனிப்புலேட் ஆகும். ஸோ டோன்ட் ட்ரேட் ஈரோ பேரில் இப்போ ட்ரேட் பண்ணது, இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். See, after the news time la vandu volatility will be higher, but we'll concentrate on news result nama paakalam. So now what's the news result? So 130. So currency strength meter paakalam. So GBP pound it's buy aayitruka. See, after the news pound vandu it's getting stronger, and euro it's getting stronger as well. So we'll see how GBP against CAD it's getting weaker. So this is a nice sign that the market may continuously go up. இப்போ 1 hour situation நம்ம பார்க்கலாம். So 1 hour it's trending up or down. So I will add Ichimoku cloud on 1 hour. So 1 hour, even in 1 hour cloud it's moving up. So I will hide these lines. So 1 hour la vandu baseline it's broke the previous resistance. Conversion line it's up, baseline it's up, lagging span above the candle, and cloud it's also a bullish cloud. So continuous downtrend illa uptrend aadhukku possibility adhigama irukku. We'll see how the market moves. So close monitor pannalam because we already had an entry on at this price here. So we'll see. So this was my entry. So 43 pips of stop loss. I'm expecting the market to go all the way, like 4 hour it's trending up. So we'll see how the market will move. So what are the entry confirmation I took? So this is my entry and this is my stop loss. And one more thing, UK market la vandu manipulation nadakradhukku chances irukku. So we may have some manipulations. So this was my entry. I am expecting the market to go down, go up. So if I see market continues down on avande, I will look for some, I will never let the price to hit the stop loss, because I took 2% risk per trade. So my risk percentage is 2% per trade. So 43 pips vandada vanda I will lose 2% from my capital. So before that, if I find some exit confirmation vande, I will exit before it hits my stop loss. This is how I keep my drawdown very small. So this is my entry. So entry ku enna confirmation eduthena I will just add a note. So for entry I took at least 3 confirmation layer. First confirmation is, so in the resistance line breakout. So in the 5 minutes order resistance line breakout happened. So resistance line breakout.
that was my first confirmation. Second confirmation, it was an N wave. So this is an N wave. So highs are getting higher, lows are getting higher. So N wave அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. N wave formation. So N wave formation. And my third entry confirmation was band walking. So band walking in a Bollinger Bands in the rend settings in the rend area. So the upper part of this Bollinger Bands we call as band walking. So the price is in between in the rend band area. So that we call as band. So upper part. So this is lower part. This is upper part we call as band. So band walking item. The price is in between this 1 and 2 line area. So this is band walking. So number 3 is band walking. So it's band walking. So even if the market comes down, I'm expecting the market to get supported by the previous resistance and go up. So these are the entry confirmation what I took. So as I told, 4R was trending up, 1R is also trending up. I took an entry over here. So I'm expecting the market to go all the way up. 2% risk per trade. So 43 pips in the 43 pips I kept my stop loss. So I'm expecting the market to go all the way like in an N wave. So I'm So N wave formation check panna. So we'll see how I place a break even, because 1R is still trending up. This is my entry and this is my stop loss, and I took 43 pips of stop loss for this trade, and my risk is 2% per trade on this trade, 2% per trade on my capital. If you are a beginner, you can take only 1% or less than 1%. So pound CAD, it's trending up. We'll see. GBP CAD I was looking for some opportunity. We were looking for some opportunity, but baseline was flat in mid-time frame. We'll see now. Baseline, it's moving up. So if I find entry opportunity, you can enter. So it's trending up. USD CAD is trending up. And also Euro CAD, Euro USD now baseline it's flat in mid-time frame. I have baseline flat, it may get attracted to the baseline. So now there is no more downtrending. So I don't look for some opportunity now in Euro USD, but Euro CAD looks better. Euro CAD for 1 hour it's trending up. Baseline it's up. In the cloud it's moving up. Lagging span above the candles. So GBP CAD is also it's moving up. 1 hour it's still up. Baseline it's up, conversion line it's up, and lagging span above the candles. So I'm still expecting the market to go in an uptrend. So I will just enter another time note. So this candle after this is my entry. Entry time was around 125. So we'll see how the market moves. Currency statement check pannala. So CAD is getting sold out. So this is how I analyze the chart and I look for some entry opportunity. So we'll see how the market will move. எப்படி போதும் நம்ம செக் பண்ணலாம். So unless until you place a break even, don't leave the chart. That is not recommended, because you never know how the chart will come down. Takkan kira vandrum. So then you should be you should be
ready to exit with a small loss. So we'll closely monitor and see what happens. ஸோ ஐ வில் நான் இன்னொரு டைம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹவ் ஐ டுக் த ட்ரேட் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ வில் மினிமைஸ் திஸ். இந்த 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 இதெல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ வில் ஹைட் திஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாஸ் சீயிங் 4 hours. 4 ஹவர்ஸில் வந்து ஐ யூஸ் இச்சிமோக்கோ க்ளவுட். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ 4 ஹவர்ஸில் வந்து ஐ வில் யூஸ் இச்சிமோக்கோ க்ளவுட் டு see the trend. So இச்சிமோக்கோ க்ளவுட். ஸோ ஐ saw cloud it's moving up. Baseline, especially baseline cloud it's moving up. So and also lagging span above the candle. So it has been nicely supported by this previous in the conversion line ku nalla support aayirukku. I am still expecting the market to go all the way up. So initially avadhu it may go to this resistance or our ultimate target will be this resistance. So I was seeing 1 hour la vandu nalla uptrend la irundha, and also like 1 hour layum I was seeing an resistance line breakout. In the previous 1 hour resistance line breakout பார்த்தேன். And also cloud leading span A is up, B is up, baseline is up, conversion line is up. So I am expecting the market to go up all in an N wave. So இது வந்து N wave formation. Highs are getting higher and lows are getting higher. So this we call as N wave. So still I am expecting the market to go in a major trend, because major trend is bullish. Yeah. So for entry, so I saw both time frame are trending, 4 hours and 1 hour, both are trending up. So I took an entry opportunity in 5 minutes time frame. So 5 minutes la vandu I don't use Ichimoku cloud. I use 2 Bollinger Bands with different settings. So Bollinger Bands irukliya, adula settings la pona vandu idu default la vandu 1 la vandu length 20 and standard deviation 1 la irukku, and other settings will be length 20 same, but standard deviation will be 2. So this Bollinger Band will have இப்போ ஒரே ஒரு Bollinger Band வச்சா வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் ரிமூவ் திஸ். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஐ யூஸ் 2 Bollinger Bands. So I can see an band walking. So if I see the price is in between இந்த ரெண்டு Bollinger Bands upper partல இருந்தால் வந்து I call it as band walking. So it may continuously band walk நான் வந்து இப்படி கண்டினியூஸாக மேலே போயிட்டுருக்கலாம். So this is what band walking, what I mean by band walking. And also என்னென்ன பார்த்தேன்னா வந்து I saw some resistance breakout. Previous in the major resistance in 5 minutes இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது breakout வந்து I saw. And also I saw இங்கே Bollinger Band squeeze ஆனால் whenever Bollinger Band gets squeezed, so the market will move in a major trend. ஏதாவது ஒரு it's getting its energy to go in a trend. So I saw Bollinger Band squeeze also and an N wave formation. High வந்து higher ஆகிட்டு இருக்கா, lows are getting higher. So if you just draw a trend line like this, so இந்த மாதிரி trend line draw பண்ணால் வந்து it's nicely getting supported by the trend line. So I will just draw once again. So in the trend line nalla support ஆயிருக்கு. Even if it comes down, it may get supported by this trend line and go up. I am expecting the market to go up. So நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மார்க்கெட் எப்படி போகுது. Since there is no entry on Euro USD, I took GBP CAD. So we'll see, we'll closely monitor and see how the market will move. And make sure there is no big news during your trading time. பெரிய நியூஸ் இருந்தால் it will impact. ஸோ யூஎஸ் நியூஸ் வந்து எல்லா கரன்சி பேர்ஸையும் இம்பேக்ட் பண்ணும். பட் பர்டிகுலர் அதாவது வந்து ஈரோ நியூஸ் வில் அஃபெக்ட் ஒன்லி ஈரோ பேஸ்ட் பேர், அண்ட் ஜிபிபி நியூஸ் வில் அஃபெக்ட் ஒன்லி ஜிபிபி பேஸ்ட் பேர்.
JPY news will affect only JPY based pair, but US news will affect all the currency pairs. So it's not about it should be only US based pair. எல்லா பேர்லேயும் ஜிபிபி ஜேபிஐக்கும் இம்பேக்ட் ஆகும். ஸோ இட் வில் இம்பேக்ட் ஆல் தி பேர்ஸ். ஸோ பெட்டர் டோன்ட் ட்ரேட் டியூரிங் த நியூஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் இருந்தால் வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். பட் மை அட்வைஸ் இஸ் நாட் டு ட்ரேட் டியூரிங் நியூஸ் டைம். ஸோ 2% risk per trade. But this is not, I don't normally keep take profit வைக்க மாட்டேன். I will just see how far the market will move. If the market reverse, then I will look for some exit confirmation, either with a small loss or a break even or a trailing profit. So I'm still expecting the market to go all the way up. So we'll see. So கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணலாம். ஸோ 5, 10, 15 minutes ஆயிடுச்சு. now price is consolidating now. So it may continuously go up because I am still seeing 4 hours வந்து இன்னும் it's trending up. So it's now 145. next 230 தான் next 4 hours candle வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So another 45 minutes more. So 1 hour it's trending nicely up. So with all this confirmation, what happens is sometimes the market may reverse. So with ஏன்னா எல்லா டைமும் நம்ம கரெக்டாக இருக்க முடியும். சம்டைம்ஸ் இட் மே ரிவர்ஸ் எனி டைம். ஸோ வென்எவர் இட் கெட் ரிவர்ஸ், ஜஸ்ட் எக்ஸிட் வித் அ ஸ்மால் லாஸ். ஜஸ்ட் எக்ஸிட் இஃப் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ். சடனாக எக்ஸிட் ஆகுதுங்க. பட் ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆனவனே யூ ஷுடன்ட் எக்ஸிட். பட் உங்களுக்கு ஐ ஹாவ் சம் என்ட்ரி கன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? திஸ் ஆர் மை என்ட்ரி கன்ஃபர்மேஷன். த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட், NV formation, band walking. So like that, for reversal to exit the market, so I should have some confirmation illa. So if I see this what are the confirmation I took resistance line breakout. So if I see this resistance line, it doesn't act as a support, and I will try to exit them. And also there is some support line inga innor support line iruka. So if the market breaks this support line, that will be my exit timing. So in the support line break பண்ணாட்டா வந்து then I will market obviously will hit my stop loss. So அதனால வந்து I will just try to exit. So I will reduce my stop loss. அப்போ வந்து I had 42 pips 44 pips of stop loss. So since I am exiting before it hits my stop loss, so I am just losing 1% for this trade. And capital and I am just losing 1%. I took 2% trade, but I am not allowing this price to hit my stop loss. Inge close பண்ணிடுறேன் with the candle though. So I am saving this drawdowns, so to make sure that my capital is safe. But we have to closely monitor. So நீங்கள் சார்ட்டை வந்து நீங்கள் orders execute பண்ண வேண்டிய don't try to run away from the chart. Closer monitor பண்ணுங்க. Unless until you place a break even, you should closely monitor the chart. So as I told you, 4 hour was trending up, 1 hour was trending up, 5 minutes la I got an entry edge. So I took an entry over this 1.80534. I think that is 1.80534. So I am expecting the market to go in a major trend. So if the market reverse, I should exit before it hits my stop loss, so I can reduce my drawdown percentage. So we'll see how the market moves. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel. Share with your friends and family. So those who are looking for trading opportunity, to learn trading. யாராவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும்னா just ask them to contact me. I have left my contact number in the descriptionல contact number விட்டுருக்கேன். So you can just call me. So if you are a full-time trader or else if you are a funded account trader, இல்லை ப்ராப்பரான செட்டப் வந்து I didn't find any proper setup நான் வந்து, so I can teach you the strategy what I know. So yeah, you can call me anytime. So if you want to meet me in person, like if you want me to
be your mentor or something like that. ஸோ ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படுது, யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தி பேசிக்ஸ், கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன, ஸோ ஃப்ரம் தி பேசிக்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ அபவுட் ஆல் ஃபண்டமெண்டல் ட்ரேடிங்கோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ், Indian share market or cryptocurrencies or you know so whatever the market you are interested to study, you can just call me. So this strategy works in almost all you know market. Still I'm expecting the market to go all the way up. So I'm seeing a dodgy candle formation, so we'll see how the market will move. So close the monitor pannalam. So it's been only 5, 10, 15, 20 minutes since we placed an order. It's consolidating. So I will just move this. So this is my entry confirmations. So I will just bypass entry confirmation. These are my entry confirmations. So as I told, I will நான் வந்து ஒரு 3 entry confirmationவும் பார்ப்பேன். So at least 3. So I'm seeing a dodgy again, dodgy. So we'll see if this dodgy breaks bullish or not. So 15 minutes it's getting consolidated. So I'm expecting the market at least will get support. If it comes down, it may get supported here. So நான் எப்போவுமே வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது ஐ வில் ஜஸ்ட் லுக் வென் டு எக்ஸிட் தான் பிஃபோர். எப்போ எக்ஸிட் ஆனால் தட் மீன்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ராடவுனை வந்து ரொம்ப கம்மியாக வைக்கிறதுக்காக தான் ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு எக்ஸிட் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் இஃப் த மார்க்கெட் ரிவர்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், மார்க்கெட் ஆல்வேஸ் ஃபாலோஸ் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம், பட் ரிவர்சல் மார்க்கெட்டோட ரிவர்சல் வந்து லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் இருந்தால் ஸ்டார்ட்டே ஆகும். 1 minute டைம் ஃப்ரேம் வந்து ரிவர்ஸ் ஆனால் வந்து 5 minutes ரிவர்ஸ் ஆகும், 5 minutes ரிவர்ஸ் ஆனால் வந்து 1 hour ரிவர்ஸ் ஆகும், 1 hour ரிவர்ஸ் ஆனால் ஆப்வியஸ்லி டே ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ ஹையர் டைம் மார்க்கெட் வில் ஃபாலோ ஹையர் டைம் ஃப்ரேம், பட் மார்க்கெட் ரிவர்சல் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி லோவர் டைம் ஃப்ரேம். ஸோ வில் வெயிட் ஃபார் some more time and we'll see how the market will move. ஸோ லைக் அண்ட் ரிவர்ஸ் டென் வேவ் ஆகுதான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Since I just had some trending market, I just want to share how I take a trade. So Euro USD, as I told, like Euro USD after that news, so நம்ம trend confirmation இல்லாமல் பண்ணியிருந்தா வந்து it may easily you would have hit a stop loss. Stop loss hit ஆயிருக்கும். So as I told, whenever the baseline is flat, the price will be get attracted by the baseline சொன்னேன் இல்லையா. So it got attracted, even it was trending down, it got attracted to the baseline. So make sure whenever you take trade in the baseline, it should be moving down. So and also there is no big news during that time. So அதையும் நீங்கள் ஷுவர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூஎஸ்டி கேட் நவ் it's trending up. என்ட்ரி எட்ஜ் நமக்கு கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். It may get supported by the previous resistance, then it may go up. ஸோ என்ட்ரி எட்ஜ் வந்து 5 minutesல நமக்கு கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். ஸோ there is no entry edge. இப்போதைக்கு வந்து there is no, I don't see any confirmation to buy. ஏன்னா deviation to டவுனில் இருக்கான். ஸோ no confirmation yet to buy. ஸோ ஜிபிபி கேடும் பார்க்கலாம். ஸோ மேபி ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும்னா, மார்க்கெட் வாட் மேக்ஸிமம் வந்து நடக்கும்னா, market will first will accumulate and then manipulate and then distribute. So maximum Asian sessionல வந்து accumulation நடக்கும், London sessionல வந்து manipulation நடக்கும், and US sessionல தான் proper distribution நடக்கும். So Asian session வந்து has two major exchanges, so Australian and Japan. So Australia நார்மல் பிஸ்னஸ் ஹார்ஸில் வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்.
ஸோ ஆஸ் பர் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆஸ்திரேலியன் ஸோ ஏயுடி ஏஷியன் செஷன் எப்போ ஓப்பன் ஆகும்னா 4:30 AM. ஸோ அதாவது ஆஸ்திரேலியன் செஷன் ஓப்பன் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் டோக்கியோ செஷன் அப்படிம்பாங்க, ஜப்பான் செஷன். ஸோ தட் வி கால் அஸ் டோக்கியோ செஷன். டோக்கியோ செஷன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமில் இட் வில் ஓப்பன் அட் மார்னிங் 5:30 AM. ஸோ இந்த ரெண்டு செஷனும் வந்தால் ஏஷியன் செஷன்ஸ். ஸோ க்ளோசஸ் ஆஃப் டோக்கியோ செஷன் வந்து ஆஃப்டர்நூன் 2:30க்கு நடக்கும். ஆஸ்திரேலியா செஷன் வந்து 1:30க்கு அண்ட் டோக்கியோ செஷன் வந்து 2:30க்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகும். லண்டன் செஷன் ஆஸ் பர் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆஃப்டர்நூன் 1:30க்கு ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் இட் வில் க்ளோஸ் அரவுண்ட் 10:30. அரவுண்ட் இல்லை 10:30க்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகும். யூஎஸ் செஷன் வந்து தேர் ஆர் த்ரீ செஷன்ஸ், ஏஷியன் செஷன்ஸ், லண்டன் செஷன் அண்ட் நியூயார்க் செஷன். ஸோ நியூயார்க் செஷன் வந்து ஈவினிங் 7 o'clock ஆஸ் பர் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஓப்பன் ஆகும். இட் வில் க்ளோஸ் அரவுண்ட் 1:30. ஸோ 1:30லேருந்து சின்ஸ் ஐ டோல்ட் இட்ஸ் 24 hours மார்க்கெட் இல்லையா, ஸோ 1:30லேருந்து என்ன ஆகும்னா வந்து மார்க்கெட் வில் பி ஸ்டில் ஆக்டிவ், பட் த ஒன்லி திங் இஸ் உங்களுக்கு லிக்விடிட்டி வில் பி வெரி லெஸ். ஸோ நார்மலாக பிஸ்னஸ் ஹாஸ்டலில் வந்து லாட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா, நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன், பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இந்த ட்ரேடிங் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்கும். லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருந்தால் வந்து த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஹேவிங் ஹையர் லிக்விடிட்டி இஸ் லெஸ் ஸ்ப்ரெட். ஸோ ப்ரோக்கரேஜ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்லேயே வந்து உங்களோட ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்னா வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் ஹையர் லிக்விடிட்டி. ஸோ லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருந்தால் வந்து ஸ்ப்ரெட் கம்மியாக இருக்கும். ஸ்ப்ரெட் கம்மியாக இருந்தால் த ஒன்லி திங் இஸ் உங்களோட பொசிஷன் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்லேயே வந்து உங்களோட ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இஃப் தி ஸ்ப்ரெட் இஸ், அதாவது விடிகாலில் ஒரு 1:30 மணிக்கு 2 மணிக்கு நீங்கள் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் லிக்விடிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வாலட்டிலிட்டி வில் பி வெரி ஹை அண்ட் தட் மீன்ஸ் உங்களோட ஆர்டர்ஸ் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஆர்டர்ஸ் வில் பி ஹேவ் ஸ்லிப்பரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் வில் நாட் கரெக்டான பொசிஷனில் வந்து அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்னா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பை அண்ட் செல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அண்ட் ப்ரோக்கரேஜுக்கு வந்து, ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் அ ப்ரோக்கரேஜ் இன் ஆர்டர் டு எக்ஸிக்யூட் எனி ஆர்டர்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் பை பண்ணுறதாலும் செல் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ரோக்கர் இல்லையா, ப்ரோக்கரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் உங்களால் பண்ண முடியும். டேரெக்டாக நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ப்ரோக்கர் கமிஷன் தான் அந்த ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெனவர் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ரோக்கரேஜை சூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அந்த ப்ரோக்கரேஜோட ஸ்ப்ரெட்டை பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு நார்மல் செஷன்ஸில். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் லிவரேஜஸ் பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ 1:500 லிவரேஜஸாக எவ்வளோ லிவரேஜஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறான்னு பாருங்கள். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி மச் கான்ஃபிடென்ட் வந்து லிவரேஜஸ் கேன் பி அட்வான்டேஜ் இஃப் யூ ஆர் ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடிங். ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்பரான செட்டப் இருந்தால் யூ கேன் யூஸ் லிவரேஜஸ் ஃபார் யர் அட்வான்டேஜ். if you are not so much used to trading, உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் அவ்வளோ இல்லைனா வந்து யூ கேன் யூஸ் லெஸ்ஸர் லிவரேஜஸ் unless until you become consistent and profitable. யூஸ் சின்ன லிவரேஜ் யூஸ் பண்ணுற ப்ரொவைட் பண்ணுற ப்ரோக்கரேஜ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் மீன்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு பெட்டர். ஸோ higher leverages can be used by very profitable trader in a long run. ஸோ 1:500, அதாவது வந்து நீங்கள் $1 கொடுத்தா வந்து $500 அளவுக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் அ லோன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து லெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ரோக்கரேஜ், ஸோ they can ப்ராப்பரான வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடர் they can use for their advantage. ஸோ லிவரேஜஸ் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து I will just do another video. நீங்கள் ட்ரேடராக இருந்தால் you will obviously know what is leverages. If you are ஆனால் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. பட் we don't have that much time to explain each and everything in this live stream. ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷன் எடுத்தால் வந்து we can execute an order and நான் சொல்லலாம். பட் if I want to explain from the basics, I need lot of time. Like உங்களுக்கு வந்து நான் பேசிக்லேருந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். கேண்டல்ஸ்டிக்னு என்ன, கேண்டல்ஸ்டிக்கோட பேட்டர்ன்ஸ் என்ன, சப்போர்ட் லைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனில் எப்படி வந்து யூ ஹேவ் டு ட்ரா.
ஸோ ஹவு டு சி நியூஸ் எல்லாம் வந்து ஸோ எப்படி பார்க்கணும். ஸோ வி ஹவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து வி cannot கவர் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி அ ட்ரேடர் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாட் ஆல் அண்ட் கம்மிங் டு சே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் வாட் இஸ் லிவரேஜஸ், வாட் இஸ் பிப்ஸ். ஸோ பிப்ஸ்ன்னு என்ன, லிவரேஜஸ் என்ன, ஸ்ப்ரெட்டுன்னு என்ன. ஸோ யூ வில் ஹேவ் தீஸ் ஐடியாஸ். பட் இஃப் யூ நியூ டு ட்ரேடிங், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா வந்து இட் வில் பி லைக் பிளைண்ட் திங், உங்களுக்கு சுத்தமாக புரியாது. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஷுட் எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து எஜுகேட் ஆகணும். யூ ஹேவ் ஆல் ரிசோர்ஸஸ் ஆன்லைன். நீங்கள் படிச்சுட்டு தென் யூ கம் இன் டு த ட்ரேட். ஸோ இல்லை படிக்க முன்னாடியே நான் ட்ரேட் பண்ணணுன்னா யூ கேன் ட்ரேட், பட் ஃபைண்ட் அ better mentor who is already trading for years, who already has enough knowledge to guide you. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஈஸியான வேயில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ஒரு மென்டரால் வந்து இஃப் he can provide you such education, then you can follow that mentor. ஸோ ஒன்றா ஒரு மென்டர் பிடிச்சிட்டு அவரை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ ஆர் எல்ஸ் லேர்ன் திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஜஸ்ட் கம் இன் டு திஸ் மார்க்கெட். ஸோ பிஃபோர் தட் ப்ளீஸ் டோன்ட் என்டர் இன் டு திஸ் மார்க்கெட் without a proper education, because this is financial market இல்லையா. ஸோ லாட் ஆஃப் மணிஸ் ஆர் இங்கே நிறைய வந்து காசு நிறைய இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளில் வந்து ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட்டில் ஆல்மோஸ்ட் $7 trillion வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிட்டு. ஸோ நம்மள வந்து ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ், ஸோ ரொம்ப சின்ன ட்ரேடர்ஸ் வென் கம்பேர்ட் டு ஆல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ், சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் பீப்புள். ஸோ இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய ஸ்மார்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ மேனிப்புலேஷன் நிறைய நடக்கும். ஸோ யூ ஷுட் பி ஸ்மார்ட்டர் தென், அவங்க விட ஸ்மார்ட்டராக இல்லைனா கூட யூ ஷுட் நோ வாட் தே ஆர் டூயிங். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு கோ வித் த ஃப்ளோ. ஸோ அதாவது வந்து டோன்ட் ட்ரேட் அகெயின்ஸ்ட் த ட்ரெண்ட். ஸோ கோ வித் த ஃப்ளோ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு பலமாக காற்று அடிக்குதுன்னா வந்து அந்த காற்றுக்கு உண்டான டைரக்ஷனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன். இஃப் யூ கோ அகெயின்ஸ்ட் த விண்ட், வாட் இட் வில் ஹேப்பன் இஸ் உங்களுக்கு பின்னாடி தள்ளி தான் வரும். ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ லூஸ் யுவர் கேபிட்டல். ஸோ இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களோட கேபிட்டல் சேஃபாக இருக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், யூ ஷுட் சூஸ் அ ப்ராப்பர் broker, அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் மென்டர், அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் மைண்ட் செட். பிஃபோர் எல்லாத்துக்கும் வந்து மைண்ட் செட் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடர் ஆகணும்னா யூ ஷுட் சாக்ரிஃபைஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். யூனோ உங்களோட ஸ்லீப் அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் வந்து யூ வில் பி எப்போவுமே இல்லை. ஐ எம் டெல்லிங் அன்லஸ் அன்டில் யூ ஹேவ் அ ப்ராப்பர் செட்டப் அண்ட் உங்களுக்கு மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற வரைக்கும் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் சாக்ரிஃபைஸஸ். ஏன்னா வந்து இயர்லி மேக் பண்ணுற ப்ராஃபிட்டை வந்து யூ கேன் மேக் இட் இன் ஃபியூ டேஸ் இன் ட்ரேடிங். ஸோ பாசிபிள், தெர் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். பாசிபிலிட்டி இல்லைன்ட்டுல, பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. பட் அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கீங்களா, அதுக்கு நீங்கள் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் யுவர் செல்ஃப் தான், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். தென் யூ கேன் ட்ரேட் ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ், ஒரு 4 months 5 months ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இயர் யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் லைஃப். இது ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்ட் ஆகிறதுக்கும், ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லெஸ் லைஃப், ஸோ ஃபினான்ஷியலாக ஃப்ரீடம் ஆகிட்டா வந்து யூ கேன் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் வித் யுவர் ஃபேமிலி, யூ கேன் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் time with your friends, whomever you like. So you will have lot of life வந்து நீங்கள் நினச்ச மாதிரி லீவ் பண்ணுறதுக்கு this is an opportunity. ஸோ உங்களுக்கு பர்டிகுலராக இதற்கு வந்து if you are doing an IT job or if you are doing some other job, you will have some your superior or someone you should answer. ஸோ கொஞ்சம் பேர் பிடிக்காம தான் like they are going to their job, பட் பிடிச்சி ஜாப் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி. ஸோ மேபி அவங்களோட கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ they want to earn monthly கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், லைக் EMI வாட் எவர் மந்த்லி ரெண்ட். ஸோ அதனால தான் வந்து ஜாப் போகிறதான சுச்சுவேஷனுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ஸோ பிடிக்காம கூட போயிட்டுருக்காங்க.
So this field is an opportunity for those who want to be financially freedom இருக்கிறதுக்கும் and their own boss. So உங்களுக்கு ஒரு லேப்டாப் அண்ட் ப்ராப்பர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் போதும், யூ கேன் மேக் மணி அரௌண்ட் த வேர்ல்டு. எப்போ எங்கே போனால் கூட நீங்கள் காசு பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஜஸ்ட் ப்ராப்பர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அண்ட் லேப்டாப் போதும். பட் யூ ஷுட் ஸ்டடி ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் வந்து எஜுகேட் ஆகணும். பிஃபோர் ஹேவிங் எ ப்ராப்பர் எஜுகேஷன், டோன்ட் ட்ரை டு ஓவர் ஸ்மார்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் ஆர் அ ப்ராப்பர் மென்டர். ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் லுக் ஃபார் சம் so we'll see how the market will move. Now it's consolidating. நம்ம ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எவ்வளோ நிமிஷம் ஆச்சு, பட் பொறுமையாக இருக்கும். ஸோ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ஸோ 40 மினிட்ஸாக மார்க்கெட் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா 40 மினிட்ஸாக இட்ஸ் ஜஸ்ட் கன்சாலிடேட்டிங். ஸோ we have an up, we have an down. ஸோ up down consolidate தான் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வெயிட் ஃபார் சம். So I didn't even find an opportunity to exit or exit confirmation வரல. break even போகிறதுக்கான கன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் வரல. ஸோ மார்க்கெட் மே டேக் சம் டைம். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் மோர் டைம், க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஃப் த மார்க்கெட் ரிவர்ஸ்? ஸோ ஐ ஷுட் எக்ஸிட் வித் அ ஸ்மால் லாஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனும் இருக்கும். ஸோ இஃப் த மார்க்கெட் breaks and moves in a major trend, then look for some break even time. So then you can leave the chart and you can leave the chart and you can come after 1 or 2 hours அப்புறம் வந்துட்டு வந்து மார்க்கெட் எப்படி கண்டிஷன் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ now it's breaking the trend line. So I'm just trusting this previous resistance. It may act as a support. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் இட்ஸ் மூவிங் அப். ஸோ ஈவன் இஃப் த மார்க்கெட் கம்ஸ் டவுன், ஐம் ஜஸ்ட் ரெஸ்டிங் திஸ் சப்போர்ட். ஸோ 18 பிப்ஸில் சப்போர்ட் இருக்குது. இட் மே கெட் சப்போர்ட் அண்ட் இட் மே கோ அப். ஸோ வில் சி ஹவு த மார்க்கெட் வில் மூவ். ஸோ ட்ரெண்ட் லைன் வந்து யூ கேன் ட்ரா ட்ரெண்ட் லைன் வித் திஸ். ஸோ மல்டிபிள் டைம் சப்போர்ட் ஆகிருக்கு. நவ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிரேக்கிங் த ட்ரெண்ட் லைன். ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் ஃபிபனாச்சி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிபனாச்சி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்விங் லோ டு ஸ்விங் லைன். ஸோ ஐ வில் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அ ஸ்விங் லோ, this swing low and a swing high. So I will just considering this as a swing low and this as a swing low. So multiple times வந்து இந்த 0. எக்ஸாக்டாக வந்து இந்த 0.5 லைன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ திஸ் லைன் may act as a support here and it may go up. So until it breaks this 0.5 line range, I will just wait. So reversed N wave form because I took an N wave for an entry area. So N wave formation for an entry. So reversed N wave that is one more confirmation to exit. So band walking, I was taking band walking. So swing high ku swing low ku வந்து போட்டுட்டு வந்து இந்த 0.236 லெவல் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் பிரேக்கிங். நான் வந்து பேண்ட் வாக்கிங், இட்ஸ் நோ மோர் பேண்ட் வாக்கிங். ஸோ ஐ சி ஒன் மோர் கன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் exit. So it's coming down. If the market breaks this range of 0.5 break பண்ணா வந்து with a 2% capital risk எடுத்திருந்தாங்க, then you can exit once the market breaks around this range 20 pips 42 pips நம்ம stop loss வச்சிருந்தோம். You can exit here.
if it breaks. ஸோ இங்கே ஒரு சப்போர்ட்டும் இருக்கா. ஸோ ஐம் ட்ரஸ்டிங் திஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் சப்போர்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு சப்போர்ட்டும் பிரேக் பண்ணாதான் இட் வில் ஹிட் அவர் ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ வில் சி க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு சப்போர்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகுதான் நம்ம செக் பண்ணலாம். ஐ மீன் திஸ் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் will it act as support or not, நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் we should exit. ஸோ ஜஸ்ட் கீழே வந்தவொடனே it doesn't mean the market will come all the way down, but you should have few more confirmation to exit. As I told, I have 3 confirmation to enter here. Like that I should have multiple confirmation even to exit. So for that we should closely monitor. So in the 30 minutes வந்து next 4 hour candle form ஆகும். So until that, we'll monitor the chart. So just few more minutes. So I was seeing Euro USD was trending here, now it got reversed. And USD CAD. So USD CAD, it's coming down. Even 1 hour வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும்போது கூட I didn't find any entry opportunity on 5 minutes. So I just didn't take an opportunity. So GBP CAD, it's now getting supported by this line, the 05 line clear. So exactly will draw it exactly on this line and swing low. It's over here. This I consider as a swing low, and this is a swing high. This is a swing low high. So since after my entry, market got consolidated. It's coming little down, but I didn't find any exit confirmation. So I took 2% risk for this trade, 2% on my capital. So 20 initially வந்து என்னோட stop loss was around 43 pips in the swing low. So you can even reduce the stop loss over here. So you can even keep, ஏன்னா இது ஒரு swing lower consider பண்ணிட்டு you can move your stop loss over here. So your stop loss is around 28 pips. So if you think it's very tight, you can move your stop loss over here. இங்கே கூட நீங்கள் இந்த swing low கூட வச்சுக்கலாம். Then your stop loss will be around 32 pips. Stop loss வந்து ரொம்ப டைட்டாக வைக்காதீங்க, 10 pips 15 pipஸில் வைக்காதீங்க. So little give some time for the market to react. இல்லைனா வந்து இப்போ இது 10 pips 15 pipsனா வந்து it would have easily hit my stop loss. அதுக்கப்புறம் it may go in a major trend. So give some space, at least ஒரு N wave மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆச்சுன்னா வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்விங்கோட லோக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ I usually keep இந்த 5 minutes time frame பேஸ் பண்ணி தான் வந்து I used to keep my stop loss. So even now I'm using 5 minutes chart. So we'll see how the market will move. I think this video will be very useful for you. If you like my video, just hit that thumbs up button, like பண்ணுங்க. So I don't see any new traders subscribers yet. So I want more subscribers, so it will motivate me to put more videos. Candlestick பற்றி தனி ஒரு வீடியோஸ், சார்ட் பேட்டர்ன் பற்றி ஒரு தனி வீடியோஸ், இச்சிமுக cloud எப்படி, what are the 5 lines of இச்சிமுக cloud. So trend continuation, trend reversal pattern, retracement pattern, இந்த மாதிரி we have lot of things to cover. So with lesser subscribers, so I don't feel so motivated. If I see இப்போ லைவ்ல கூட there is very less லைவ்ல வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் இருக்காங்க. To be honest, there is less than 1 person in live. So I don't know whether the forex ஓட awareness, share market ஓட awareness, and இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டோட அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதால தான் வந்து இந்த மாதிரி ரீசன் ஆஃப், பிகாஸ் or else not
So I don't know what's wrong, but this is a this market is very useful for you. ஸோ ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் வந்து நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் யூ. யூ கேன் ரீச் யுவர் ஹை. ஸோ இஃப் யூ நியூ டு மை சேனல், நீங்கள் புதுசாக இந்த மாதிரி பார்க்குறதா இருந்தால் வந்து ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், ஹிட் ஆன் தி பெல் ஐக்கன். ஸோ யூ வில் பி கெட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்ஸ் ஐ கம் ஆன்லைன். இல்லை பர்சனலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து என் கூட வந்து யூ வாண்ட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் மீ ரிகார்டிங் ட்ரேடிங் பற்றி நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா கூட I have mentioned my number in the description, YouTube descriptionல வந்து என்னோட நம்பர் நான் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். Just call me, feel free to call me. So don't hesitate, call me. We can trading பற்றி நிறைய டவுட் இருந்தால் வந்து even if you are a trader, you can just contact me. So we can discuss the way you trade. So இது வந்து ரொம்ப what I say, useful for both of us. It will be sharing knowledge. Sharing knowledge is it's not bad idea. So we can share your experience or our experience, or if you are new to trade, I will say you what are the things you have to look into trade. So how to become a full-time trader, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் யர் எமோஷன்ஸ், அந்த க்ரீடினஸ், ஃபியர் எல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் தி புக்ஸ் யூ கேன் லேர்ன் ஃபார் ட்ரேடிங், எஸ்பெஷலி ட்ரேடிங்க்கு என்னென்ன புக்ஸ் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் திங்ஸ், எவ்ரி திங் வி கேன் டிஸ்கஸ். பட் யூ ஷுட் கால் மீ ஃபார் தட். So we'll closely monitor எப்படி மார்க்கெட் போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் சப்போர்ட் நவ் இட்ஸ் பிரேக்கிங் த ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் as well. So we'll see. I'm expecting the market to go all the way up here. So we'll see. So once market கொஞ்சம் போனோம்னா I will reduce my stop loss. I will tell you how. இன்னொரு 15 minutes இருக்குது for next 4 hour candle to start. So as I told, this was my entry on exactly on this particular candle. So that was around 125. That was my entry. So the stochastic, in the Bollinger Bands நான் ரிமூவ் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு. சாரி, இந்த ஃபிபனாச்சி ரிட்ரேஸ்மெண்ட்டை. So you will get confused. So this was my entry on exactly this price, 1.80534. This was my entry. And market நான் என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் it got consolidated, it came down, but it didn't break the previous support as well. The support resistance line break பண்ணல. So I was still holding the trade. So now market is moving in a major trend. So unless until I place a break even, I will just closely monitor the chart. I am expecting the market to still go in a major trend because 4 hour is still trending up. So மேலே டைரக்ஷனில் போகணும், it will go up and தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். We'll see how the market will move. ஸோ மீன்வைல் வேறு மார்க்கெட் நம்ம என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ USD CAD இட்ஸ் கன்சாலிடேட்டிங். ஸோ இட்ஸ் நோ ஈரோ USD இட்ஸ் கோயிங் அப். ஸோ கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஈரோ காட் பாட் ஆஃப்டர் தி நியூஸ் வந்து ஈரோ காட் ஸ்ட்ராங். ஸோ நவ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன், நான் எதுக்கு சொன்னேன் தெரியுமா இந்த கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு. ஸோ இஃப் போத் த கரன்சிஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த், மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் வந்து ரெண்டு டைப்லேயும் இருக்கும். பையும் ஆகிட்டுருக்கும், செல்லும் ஆகிட்டுருக்கும். தெர் பி நோ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ பட் இன் கேஸ் ஆஃப் இப்போ நம்ம ஜிபிபி கேடில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஜிபிபி இட்ஸ் பை ஆகிட்டுருக்கேன். ஸோ கேடை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். கேட் இட்ஸ் கெட்டிங் சோல்ட் அவுட். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் இப்போ ஜிபிபி வந்து இட்ஸ் +13 அண்ட் கேட் இட்ஸ் -11. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 26 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மார்க்கெட் ஃபார் இட் மேலே போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ வில் சி another few more minutes, we'll see how the market will move. ஸோ பிரேக் இன் போட்டதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் த சார்ட் அண்ட் யூ கேன் டூ யுவர் அதர் ஒர்க்ஸ். So break in போட்டால் it's a win or break even strategy இல்லையா. So your capital is safe, so you don't have to get worried about the trading.
ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பிகர் பிக்சரில் காட்டுறேன். ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஐடியா. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் க்ளோஸ் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த 5 மினிட்ஸில் அந்த 1 more minute. ஸோ லாங் விக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இட் டிடன்ட் பிரேக் புல்லிஷ் ஆல்சோ. புல்லிஷாகவும் பிரேக் பண்ணல. இட்ஸ் கம்மிங் டவுன். ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அவன் இட் வெண்ட் ஆல் தி வே அப். ஸோ பட் இட் டிடன்ட் க்ளோஸ். கேண்டில் க்ளோஸ் வெயிட் இட் டிடன்ட் க்ளோஸ் அபவுட் திஸ் 5 minutes ஹை. ஸோ இன்னும் 1 minute இருக்குது. ஸோ வில் see how the candle closes. So it might be an inverted hammer and it may also come down. So நம்ம predict பண்ணக்கூடாது. So we cannot predict the market. So just go with the flow. If it goes in a major trend, follow the trend. If it get reversed, just exit with a small loss. So will tell us drawdown. Loss now வந்து நிறைய பேர் they will get fear whenever we use the word loss. So பயப்படுவாங்க. So now it didn't break. So now we'll see how the market will go. உங்களுக்கு ஃபியர் இருந்தால் வந்து டோன்ட் கம் இன் டு ட்ரேடிங் வந்து நீங்கள் எடுக்காதீங்க. தட்ஸ் நாட் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸோ மச் எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆனவங்க, பயம் இருக்குது அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து டோன்ட் I suggest not to come into trading. But you can learn things. So fear இருந்தால் கூட you can learn things, you can overcome that fear in the market, then you can be a successful trader in the long run. In 10 minutes வந்து next 4 hours candle form ஆகும். So we'll see how the candle 10 minutes இருக்கு. We'll see how the 5 minutes chart moves. So how many minutes? It's around 45 minutes இல்லையா நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி. ஸோ நெய்தர் எக்ஸிட்டும் ஆகலை. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நியர் ஆர் என்ட்ரி. ஸோ இன்னொரு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு தென் வி கேன் ரெடியூஸ் ஆர் ஸ்டாப் லாஸ். நான் ஸ்டாப் லாஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் லைவ். நான் எப்படி பண்ணுவேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். தென் யூ வில் கெட் அ பெட்டர் ஐடியா. Just be online for another ஒரு 8 minutes இருக்குது, 8-9 minutes இருக்குது. வெயிட் பண்ணுங்கள். then we can see how the market is moving.
So now it's consolidating. The dodgy candle form. I will see whether this dodgy breaks bullish or not. You should have some patience while you monitor the chart. கொஞ்சம் பொறுமை வேணும். ஸோ இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி போயிட்டுருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். மீன்வெல் இது நம்ம மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே வந்து ஸோ வில் சி இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் நம்ம என்னென்ன எப்படி போயிட்டுருக்கு, வாட் ஆர் த பாசிபிள் வேஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நிறைய ஷேர் மார்க்கெட் ட்ரேடர்ஸும் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ வில் சி தட். ஸோ இங்கே வந்து ஐ சி சம் டபுள் பாட்டம்ஸ், டபுள் டாப். ஸோ இங்கே ஒரு டாப், இங்கே ஒரு டாப். திஸ் வில் பி த நெக் லைன். ஸோ எக்ஸிட்க்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் மே பி த நெக் லைன். After there is neckline breakout and support line breakout then we should look for some exit. But unless until it happens, you just keep monitoring the chart. So நம்ம இந்த Bollinger Bands remove பண்ணிடலாம். ஸோ இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட் பார்க்கலாம் என்னென்ன போயிட்டுருக்குது. I will just hide this. I will remove this Bollinger Bands. So I will add Ichimoku cloud. Cloud நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வில் ஆட் சம் ஸ்டாக்ஸில் வந்து வில் சி லைன் ஸ்டாக்ஸ் பார்க்கலாம். டெய்லியில் வந்து ஆஸ் ஐ டோல்ட், சின்ஸ் இட் broke the previous support, it's coming down again. So it's bearish. But only my concern is the cloud or the thickness is very thin. And also it's very close to the previous support as well. So இங்கே தான் previous support இருக்காங்க. So it may reach this previous support, consolidate ஆகிட்டு, and once the cloud gets thicker, it may go all the way down. Overall it's a downtrend because cloud it's coming down and we have a support line breakout. So it may reach this 2644 reach ஆகிட்டு, it may consolidate, and once the cloud get thicker and bigger, it may continuously go in a downtrend. So இப்போதைக்கு வந்து Reliance Industries Industry Limited, so it's downtrending. Today it's downtrending. And we will see HDFC banks or இது பார்க்கலாம். So HDFC, it's as I told, whenever we see a flat baseline, the price will get attracted to the baseline zone area. So it got attracted almost when the baseline touch பண்ணிட்டு it's coming into the cloud now. Lagging span, it's very close, getting closer to the candles. So this is a ranging market. So no trade on HDFC Bank and ICICI Bank stocks பார்க்கலாம். So now it's retracing. So after once in the cloud breakout ஆனதுக்கப்புறம், the baseline breakout ஆனதுக்கப்புறம், it came all the way to the cloud breakout ஆகலை. So past 2 days it gets getting retraced. So இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் it may reach baseline. So in the green line it may touch the green line, but lagging span it's very close to candle. So this may be little choppy market. So no trade.
wait for this, either wait for this cloud breakout and sell will be the right option for ICICI Bank. So, and I will, so State Bank of India பார்க்கலாம். SBI, which is best mark with the consolidation. So there is cloud, it's flat, lagging span is touching the candle, so price is in between the cloud and these lines. So this is completely ranging, no trade. ஸோ இதே மாதிரி மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் ஆப்போசிட்டிவ் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இன்ஃபோசிஸோட ஷேர் பார்க்கலாம். ஸோ now it's up. So as I mentioned last week, yesterday or day before yesterday's video, so if the market closes, if the candlestick closes above this resistance line, it will be continuously bullish அப்படின்னு சொன்னேன். So it's getting rejected by previous resistance. இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிருக்கு, இங்கே ஒரு ரெசிஸ்ட் ஆகிருக்கு, ஸோ இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ டுடே, ஈவன் டுடே இட் காட் ரிஜெக்டட் அட் திஸ் ரேஞ்ச். ஸோ பட் ஸ்டில் cloud it's thicker, ஸோ பாசிபிலிட்டி டு பிரேக் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஹையர். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் லுக் ஃபார் சம் பையிங் ஆப்போசிட்டி. இஃப் திஸ் இஸ் ஆல் டைம் ஹை, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நம்பர் வில் பி த டார்கெட். அதாவது வந்து இப்போது 2000 இனிஷியல் ஆனால் 2100 200 அதுதான் இனிஷியல் டார்கெட்டாக கொடுத்துருக்கணும். ஸோ இன்ஃபோசிஸ் இஸ் ஓவரால் இட்ஸ் அப் ட்ரெண்டிங். ஆனால் இப்போ 1 ஹவரில் வந்து இட் வில் பி ஃப்ளாட். இட் காட் ரிஜெக்டட் இயர் பிகாஸ் தேர் வாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இயர்லியர். ஸோ தஸ் அதே ஒரு ரீசனுக்காக தான் ஐ எம் டெல்லிங் வெயிட் ஃபார் தி கேண்டில் க்ளோஸ். ஸோ இஃப் கேண்டில் க்ளோஸ் இதுக்கு மேலே ஆயிருந்தால் வந்து இட் குட் ஹவ் கோன் ஆல் தி வே, பட் இட் டிடன்ட் ஹேப்பன். இட் காட் ரிஜெக்டட் மல்டிபிள் டைம்ஸ், இங்கே ஒரு டைம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் கேம் ஆல் தி வே டவுன். ஸோ ஓவராலாக அப் ட்ரெண்ட் தான், பட் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் சம் மிட் டைம் ஃப்ரேம் கன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபோசிஸில். அண்ட் வில் சி டாடா மோட்டர்ஸ். ஸோ இது நல்ல ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டுன்னு வி கேன் சி. டாடா மோட்டர்ஸ் பார்த்தா இட்ஸ் பேரிஷ் தான், பிகாஸ் cloud it's getting thicker and bigger, baseline it's coming down, conversion line is also down, price is still below the conversion line and baseline. இது ஓவராலாக வந்து ஒரு continuous down trend. So the market may continuously go down. So sell will be the right option. Tata Motors. So 1 hourல இப்போ flat. So 30 minutesல it's not trending also. Baseline flat-ஆக இருக்கு. இப்போதைக்கு நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசிங் டைம் இல்லையா. இட்ஸ் இன்னும் 1 hour அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ பெட்டர் வெயிட் ஃபார் திஸ் ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட். நீங்கள் இப்போ கூட பிரேக் அவுட் நீங்கள் செல் எடுக்கலாம், பட் வி ஹாவ் லெஸ் டைம் இல்லையா. ஸோ 1 hourலேயும் 30 minutesல இட்ஸ் ட்ரெண்டிங் டவுன். 1 hourல 30 minutesல இட்ஸ் ஃப்ளாட். ஸோ பட் in next 30 minutesல if it comes down, you can look for some opportunity as well. But cloud is very thin, so this is not a thicker cloud and the possibility for downtrend confirmation, downtrend continuation is high. This is thinner cloud, so it may retrace. So overall it's a downtrend. So we'll see. So 893.95 in the range of break panna next it may go to 800. So initial target it will be around 800, 795 to 797, around 800 will be the initial target. Sell will be the right option for Tata Motors. And Tata Consultancy Service Limited நம்ம பார்க்கலாம், TCS. So TCS as I told, TCS also it's trending down. So ப்ரீவியஸாக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் டாஜி ஃபார்மேஷன் இட்ஸ் பிரேக்கிங் திஸ் டாஜி 2 டாஜிஸ் டவுன்வர்ட். க்ளவுட் ட்விஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இட்ஸ் கம்மிங் டவுன். ஸோ இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ப்ரீவியஸ், இந்த சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது. செல் வில் பி த ரைட் ஆப்ஷன். ஸோ TCS இட்ஸ் கம்மிங் டவுன். ஸோ லாங் டேர்மில் இட்ஸ் பேரிஷ். So 1 hourly it's now consolidating, but long termly it's bearish. No more uptrend. In TCS there is no more uptrend. So it may come all the way down. கீழே வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மேபி நாளைக்கு நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ if the candle closes below this support, next initial target it will be 3899 from
106 to 3899 the initial target. So TCS வந்து it's coming down, bearish cloud, down trend ன்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆட் விப்ரோவோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்க்கலாம். ஸோ விப்ரோ டுடே இட்ஸ் பேரிஷ், பட் ஓவராலாக வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ளாட் க்ளவுட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் பேரிஷ். ஸோ க்ளவுட் இட்ஸ் ஃப்ளாட். இன்றைக்கி வந்து பெரிய பேரிஷ் கேண்டில், அண்ட் லேகிங் ஸ்பேன் இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த கேண்டில். ஸோ இட்ஸ் ரேஞ்சிங் மார்க்கெட். ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் என்ட்ராகிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசரி. ஸோ ஆக்சிஸ் பேங்க்கோட ஷேர்ஸ் பார்க்கலாம். ஆக்சிஸ் பேங்க் ஆஃப்டர் cloud twist and cloud breakout, and cloud breakout ஆனதுக்கப்புறம் it got supported by the previous support and it went all the way up. Now it's coming down. cloud twist ஆகிட்டான். So at least wait for this support line breakout. This support line breakout, and this is like a support zone. So we have a support line over here as well. So in the support line, major support line breakout ஆனதுக்கப்புறம் sell will be the right option for Axis Bank. இப்போதைக்கு it's flat. I don't see some selling pressure. So Axis Bank ஓட இது அப்படி இருக்குது. ஸோ Tata Steels பார்க்கலாம். Every Indian share markets are coming down. எல்லா ப்ரைஸும் ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து செல் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ டாட்டாவோட ப்ரைஸ் வந்து இட்ஸ் இன் பிட்வீன் த க்ளவுட். இப்போது இட்ஸ் சாப்பியாக இருப்போம் மார்க்கெட். ஸோ நோ ட்ரேட் ஆன் டாடா ஸ்டீல்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஆன் TCL டெக், HCL வந்து எஸ்டர்டே வி வாஸ் சீயிங் HCL பார்த்துட்டு இருந்தோம் நினைக்கிறேன். ஐ டோல்ட், உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோல்ட் ஆஃப்டர் திஸ் பிரேக் அவுட் இட்ஸ் புல்லிஷ் நவ். ஸோ க்ளவுட் இட்ஸ் மூவிங் அப், A is up, B is up, and it broke the resistance line. Day before yesterday வந்து it broke the resistance line. Now it's bullish. ஸோ நீங்கள் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இட் இஸ் ஆல் டைம் ஹை. இனிஷியல் டார்கெட் வந்து ரவுண்ட் நம்பர் இப்போது 1865 வந்து நெக்ஸ்ட் இட் வில் பி 1900, 2000 இதுதான் இனிஷியல் டார்கெட்டாக இருக்கணும். பட் ஓவராலாக இட்ஸ் அன் புல்லிஷ். ஸோ TCL HCL வந்து யூ கேன் லுக் ஃபார் சம் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ திஸ் டைம் இட் காட் பிக் 915 பாருங்கள். ஸோ we have an inside bar, பெரிய கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ we have an inside bar. So wait for at least this bar breakout, inside bar breakout, and look for some buying opportunity. Overall இது up trend தான். Daily it's moving up. So meanwhile we'll see our CAD இது பார்க்கலாம் 5 minutes time frame என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஸ்டில் இட்ஸ் கன்சாலிடேட்டிங், அதே ரேஞ்சில் தான் இருக்கான். ஸோ we never know எப்படி மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி மேலே போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் 4 hours கேண்டில் வந்து நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிட்டான். ஸோ ஐ வில் சி 4 hours கேண்டில்ஸோட இச்சிமுக்கோட ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பார்க்கலாம். வெதர் க்ளவுட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கானா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இஃப் க்ளவுட் இட்ஸ் ஃப்ளாட் தென் இட் மே ரிட்ரேஸ் டு பேஸ் லைன். ஸோ இச்சிமுக்கோ க்ளவுடில் வந்து நவ் சி த பேஸ் லைன் இட்ஸ் ஃப்ளாட். even if its leading span A is moving up, baseline oda situation பார்த்தீங்கன்னா now it's flat. So that doesn't mean that it will come all the way down, but I should have some exit confirmation. இந்த மாதிரி டைமில் எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணுவேன். இஃப் ஐ see some exit in 5 minutes time frame, I will exit, or else I will just keep monitoring the chart. ஏன்னா வந்து இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணவனை வந்து 4 hours will automatically go high, because 4 hours takes எல்லா கேண்டிலும் வந்து பேஸ்லைன் எந்த வேல்யூ எடுக்குன்னா பாஸ்ட் 26 கேண்டில்ஸோட ஹை அண்ட் லோவோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் தான் வந்து பேஸ்லைன் இருக்கும். ஸோ நவ் 4 hours பேஸ்லைன் இட்ஸ் ஃப்ளாட். ஸோ மார்க்கெட் மே கம். ஸோ வி டுக் 4 hours ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து அதே 4 hours வந்து வி ஷுட் லுக் ஃபார் சம் எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷன்.
So now we'll analyze some other chart. Where a market நம்ம analyze பண்ணலாம். So we were seeing Indian share market here. So I will open Indian share market. So I will hide these lines. So if you move to add connected, we will add some piece. HCL it's bullish. You can look for some buying opportunity. And we will see some other Tech Mahindra பார்க்கலாம். Tech Mahindra it's so after this resistance line breakout, today it's bearish. So the resistance line is clear. After this resistance line breakout, yesterday it broke bullish. நேற்று வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் வந்து புல்லிஷாக பிரேக் பண்ணிட்டான். ஸோ the market, the overall it's an uptrend because cloud leading span A is up, B is up, conversion line based line both are up, and lagging span above the candle. So overall it's bullish. So today இன்னைக்கு வந்து bearish candle, so but doesn't mean it will come all the way down. So it may get supported and it may go up. So in the மாதிரி டைமில் வந்து you can look for some buying opportunity. So daily 1 hour it's now flat. So I will change this color. So 1 hour now it's flat. Today it's bearish, but it's getting bullish. So it may continuously go up. My only concern is in the conversion line base line kullana வந்து distance வந்து it's less. So less na வந்து it might be overbought. So distance அதிகமாக இருந்தால் வந்து it may go up all the way. So distance கம்மியாக இருந்தால் வந்து it may be overbought. அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கலாம். ஸோ வாட்ச் அவுட். ஸோ we were seeing some other so if you want me to analyze any Adani Enterprises எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So today it's bullish, but now overall வந்து it's flat. Cloud வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், consolidating. No chart பார்த்தாலும் உங்களுக்கு clear idea வரும். There is no big pattern. Sideways போயிட்டு இருக்கான். So Adani it's not good to trade now. Bank of Baroda chart பார்க்கலாம். So now it's consolidating, no trade. Bank of Baroda it's almost baseline and conversion line both are flat. Lagging span touching the candle, no trade. So Divi Labs, I think yesterday we were talking about Divi Labs, yeah. So we'll see. So it's continuously bullish now. So Divi Labs, you can look for some buying opportunity. Cloud, it's since thin cloud now it's getting thicker. After the resistance line breakout, it went all the way up. After in the 5602, that was previous resistance line. So Monday Wednesday 9th it broke bullish. Now it's going up. So I think this is all-time high in America. So it may continuously go up. So in the மாதிரி situation look இன்னைக்கு தான் it's bearish, but doesn't mean that it will go all the way down. So in the மாதிரி situation if you find some opportunity in lower time frame, mid time frame, you can enter the chart. Enter the market. You can buy. Overall it's a buy trend. In the மாதிரி situation don't try to sell. It reached all-time high into don't try to sell. So that will not be the right option. Divi Labs overall uptrend. Jubilee Foods, I was seeing Jubilee Foods as well yesterday. Sorry. So
Jubilant Food Courts பார்த்துட்டுருந்தோம். ஸோ I'm just waiting for this breakout. So in the cloud breakout ஆனதுக்கப்புறம் look for some selling opportunity. Sell will be the right option இப்போதைக்கு. Now inside the cloud. So wait for the cloud breakout and look for some selling opportunity. Jubilant Food it's no more bullish. So இதில் பை பண்ணுறது it's risky இப்போ. இன்றைக்கி வந்து it may be bullish, but overall வந்து it's changing the trend from uptrend to downtrend. So uptrend வந்து downtrend எப்படி ஆகும்னா வந்து first வந்து we will have death cross, அதாவது வந்து இந்த base line converse line வந்து death cross ஆகும், and this lagging span will come below this candles, and after that cloud twist ஆகும். So already வந்து then cloud breakout, or else cloud breakout ஆனதுக்கப்புறம் கூட cloud twist ஆகலாம். But main thing is in the death cross and breakout of this lagging span, then breakout of the cloud. So overall வந்து already ரெண்டு ஆயிடுச்சு. We have a death cross, we have lagging span below the candles. So wait for the breakout and sell will be the right option for Jubilant Foods. No more uptrend. இப்போதைக்கு வந்து there is no more trend on this Jubilant Foods. So I don't know. Hindustan Unilever Limited, so death cross item, breakout of lagging span. So it's inside the cloud. Cloud குள்ள இருக்கும்போது சாப்பியாக இருப்பான். Maybe wait for the breakout and sell. Unless until there is no trade. TVS Motors பார்க்கலாம். So now it's uptrending. So 4 hoursல, but cloud it's very thin. Daily வந்து I don't see proper, after death cross it came all the way up, but see the cloud or shape பாருங்க, it's very thin. So momentum இல்லை. So buyers may not come in to reach this resistance. In the resistance line reach ஆகுதுக்கு முன்னாடி it may have some retracement. So even today it's bullish for past 5-6 days bullish இருந்தால் கூட, but I don't see a bigger bullish momentum in lower time frame. 4 hours it's still thin. So 1 hour level there will be no trend. So I don't feel very confident on this particular trend. So TVS analysis. And if you want me to analyze any other chart, you can just mention in the comment. I was seeing some other Indian charts பார்த்துட்டு இருந்தேன். I was seeing Zomato, I think. So Zomato shares price எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Overall trend எப்படி இருக்குன்னு. So it's consolidating. So there is no more trend. Uptrend இல்லை. So as I told, one death cross ஆனதுக்கப்புறம் the market doesn't mean it will hit the high. So see here, இந்த candle பாருங்க, இந்த high reach பண்ணாமல் it got rejected and it's coming down. Also lagging span is getting closer to candle. Choppy இருக்கும் market. So no more trade on இப்போதைக்கு there is no trend. And if you want me to analyze any chart, you can just let me know in the comment. So as I mentioned in the previous my videos, wait for this breakout and sell. So because it's getting it's like a double top and this is the neckline. So once it breaks the neckline, the chart or a pattern, like there's a top, it's like a triple top, or a top, top, this is the third top. So this is the neckline of the triple top. So in the breakout ஆனதுக்கப்புறம் sell will be the right option. So Canara Bank, after this breakout, you can look for some selling opportunity based on 1 hour time frame.
we'll see MRF share ஓட price நம்ம பார்க்கலாம். MRF லிமிட்டு 1,31,000. So MRF after dead cross breakout, now I see an inside bar formation. ஸோ இந்த பெரிய பேரிஷ் கேண்டில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்குள்ளே தான் பாஸ்ட் ஒரு 5 டேஸோட கேண்டில்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஐ மீன் 4-6 டேஸோட கேண்டில். ஸோ வெயிட் ஃபார் திஸ் இன்சைட் பார் பிரேக் அவுட். ஸோ இந்த பெரிய பேரிஷ் ஆஃப்டர் தி பிரேக் அவுட் ஆஃப் cloud, ஸோ we have a big bearish candle here. Sorry. ஸோ இது பெரிய ஒரு bearish candle இருக்குது. So overall it's downtrending it. So after this breakout, look for some selling opportunity. Cloud is already twisted bearish. So once it breaks this 130 3136 range, then initial target will be this 126,193, and the market may continues to go bearish as well. Continuous bearish போகிறதுக்கும் possibility இருக்குது. So sell will be the right option after breakout. MRF வந்து ரொம்ப it went around 1,50,000 போச்சு. Now it's around 131. So I also see some like a double top, like there's a neckline breakout. So there is a top, there's a top, neckline breakout. Sell will be the right option. GBP candle, I think it's retracing 20. So it's neither going up or coming down. So நம்ம entry எடுத்ததுக்கப்புறம் it's now retracing and ranging. Last candle was a bullish candle. So now what நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, now Bollinger Bands are getting squeezed. So இந்த மாதிரி squeeze ஆனால் the price வந்து it may move in either direction. It's getting charged in அர்த்தம். So whenever the cloud is squeeze ஆனால் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பெரிய ஒரு மொமெண்டம் வரப்போகுதுன்னு, that's the meaning of that Bollinger Band squeeze. For example, இங்கே Bollinger Band squeeze ஆனதுக்கப்புறம் market went all the way up. So after this I will show you another example. So இங்கே squeeze ஆயிருக்கு, that means it's charging itself for a bigger trend. So it doesn't mean that major trendல போகணுன்ட்டு அவசியம். It may also reverse. So now I see squeeze of this Bollinger Band squeeze ஆயிட்டுருக்கா. It may even come all the way down. So if it comes down, we have to exit. So my stop loss will be around, if it breaks this previous support, 18 pips, 18 to 19 pips will be my stop loss. If it comes down, so unless until it comes down, I don't exit. So நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ இட் வில் மோட்டிவேட் மீ டு புட் மோர் வீடியோஸ். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். இஃப் யூ நியூ டு மை சேனல், டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் and hit on the bell icon. ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் an educational content இல்லையா. திஸ் will be useful for your future as well. If you're not trading now, ஸோ ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ட்ரேடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கூட you can just watch these videos. நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு then you can back test yourself and you can become a trader as well. So we'll see how the market will move. We have some time, time இருக்கு. So after this break even place பண்ணதுக்கப்புறம் we can leave the chart and we can come later and see how the market has moved.
we'll see. We'll see some other chart. Gold analysis control. We had a gold analysis morning. So daily the pattern. So we'll see how it's moving. So gold is bullish for me, but I told as Kalayla sonna mari, I'm just waiting for this line to cross this previous leading span A and look for some buying opportunity. So still baseline it's coming up, lagging span above the candle. It's a bullish trend. So after this dead cross, so wait for the breakout and buy. So we'll see. So we'll see Bitcoin or இது பார்க்கலாம் நம்ம. So BTC against US dollars பார்க்கலாம். So Bitcoin or analysis பார்க்கலாம், daily analysis. Bitcoin it's about to break this. Yesterday it was a big bullish candle, so it's about to break the previous resistance over 66,571. So இன்னைக்கு candle close, if it happens above this resistance line, from tomorrow you can look for some buying opportunity. Bitcoin it's bullish now. Today it's bearish. Yesterday was a bullish candle. It almost reached the resistance. It got rejected, it came down. So lower time frame opportunity kadaicha kuda you can take. Now it's both baseline and conversion line are flat, so and overlapping also. So this may be overbought. So wait for a proper breakout and look for some buying opportunity. Bitcoin it's bullish. So it may continuously go to, once it breaks 66,000, it may go to 70,000 and 72,000 and 73,000. Continuous bullish possibility. After the double bottom, there is a neckline breakout happened yesterday. Chart pattern it shows bullish. So Bitcoin it's bullish for me. Wait for the breakout and buy. So we'll see Shibu, we'll see Shibu, Shibu, it's flat now. So on February it went all the way up. Now it's consolidating. So Bitcoin வேறு ஏதாவது நம்ம கிரிப்டோ கரன்சியில் வேறு ஏதாவது பார்க்கலாம். XRP, I was watching XRP once. XRP it's consolidating, so there is no trend. Ethereum பார்க்கலாம். Ethereum, we'll see Ethereum. Now it's consolidating, so wait for the breakout of the cloud and buy. So in between the cloud, so lagging span is also touching the candle. So wait for a proper breakout of the cloud and buy will be the right option, or else wait for this resistance line breakout. Either at least this resistance line, so this was previous support as well. So in the resistance line breakout aanadukapro, buy will be the right option. So it may reach $3,437. Initial target, ultimate target will be this 3,600 something, and also 4,000. All time high on it was 4,100. So it may continuously go up. So after there is also a double bottom and neckline breakout happened yesterday. So buy will be the right option once it breaks this resistance. பொறுமையாக இருந்து ட்ரேட் பண்ணுங்க. So dodgy candle, see dodgy candle பார்க்கலாம்.
So it's flat based on Ichimoku price action yesterday it's also broke a double bottom neckline break. So but I see cloud it's flat, so consolidate possibility. So don't trade on doji, trade it's not recommended. Tesla or share price partner. So Tesla it's about to break, but it didn't break today. If it breaks, it may go down. So we'll see our number of entry now partner. So we entry we'll see it's 23 is coming down. So we'll see. So as I told, whenever Bollinger Band squeeze, so it will go it's charging itself to go in a major very momentum. So we'll closely monitor. So there is a support over here. The support line support act we'll check. So my stop loss will be around 10 to 12 pips if it breaks bearish. Unless until we find an exit confirmation, you don't have to exit. So past Ivlo Nerma only it was consolidating. There is no proper trend. Sometimes it will happen. Sometimes you will be able to place a break even in 15 to 20 minutes. Market when the major trend 20 minutes, maximum or 30 minutes you can place a break even. Sometimes it may consolidate. You have to spend around 1 hour, 1.5 hours unless you place a break even. You spend so just watch out. So we'll closely monitor. Already we took an entry. Either you should close the chart with a small loss, or it's a break-even trade, or it should be a trailing profit trade. So now it's consolidating. So USD CAD it's consolidating. So Euro USD there is no trend like that. So we were நம்ம காலையிலேருந்து யூஎஸ்டி கேட், ஜிபிபி கேட் அண்ட் யூரோ யூஎஸ்டி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ வில் சி கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் மீட்டர் ஜிபிபிக்கும் கேடுக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ பவுண்ட் அகேன்ஸ்ட் கேட். ஸோ பவுண்ட் இட்ஸ் கெட்டிங் சோல்ட் நவ். ஸோ கேட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் சோல்ட். பட் பவுண்ட் ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் 22 தான். So that's why the market is consolidating. If the price or the difference 30 and above it will move in a proper trend. So almost it's equal. So Euro USD so that's the reason Euro USD ரொம்ப spike இருக்குன காரணம் தான். So Euro against USD there is no big difference. So only one. So அதனால மேலே கீழே போயிட்டு இருக்கும். So it will go up and it may come down. So will not have a proper direction. So it came all the way up. It's coming down. So in the மாதிரியே travel ஆயிட்டு இருக்கலாம்.
So we'll wait for a few more minutes and see how the market will move, because it's now Bollinger Bands is freezing, so we may find some momentum. So I'll just chart போட்டு வைக்கிறேன், you will see a bigger picture. So my entries, my initial stop loss. So my initial stop loss was around 40 pips. So this was my initial stop loss. நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். So this is my stop loss. I will just drag this over here. Sorry. This was my initial stop loss, just below the swing low. So actually initial stop loss I kept around 40 pips. 42 pips to 43 pips. Since market was consolidated, so I just reduced my stop loss over இங்கே நான் stop loss இப்போ reduced here. So initially stop loss வைக்கும்போது it was 2%. Now I kept my stop loss around 10 pips around 10 pips அளவுக்கு stop loss reduce பண்ணிட்டேன். So initially இப்போ வந்து my stop loss is over here, but I will not allow the market to hit my stop loss. So previously 2% capital risk இருந்தது, now I'm reducing to 1%. So this is how you have to reduce your stop loss. So 1%, 40 pips வந்து like just more than 1% அவ்வளோதான். So but I will not make allow the market to enter my stop loss. Before that I will exit. So my exit இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் my exit will be around 18 pips. 18 pips to 19 pips தான் என்னோட எக்ஸிட்டாக இருக்கும் if the market reverse, or else I will just monitor. இப்போ வந்து 1% risk on this particular trade. Sorry, 1%, I should mention as the risk here. Now my risk percentage from the capital is only 1%, because from 40 pips I have reduced to 27 pips. My stop loss initially it was around 40 pips there in J2, I reduced to 27 pips. So I am saving my drawdown percentage. So if the market continuously get reversed in this direction, I will exit if the market closes below this support and resistance. So then I will reduce my stop loss even lesser, 18 pips வந்து close பண்ணிடணும். From 44 pips to 18 pips. So initially 44 pips இருக்கும்போது 2% risk. So அதுக்கு பாதி தான் வந்து 18 pips, less than 50%, அதாவது around 40%, 0.40% தான் என்னோட risk. So this is how we have to reduce our drawdown percentage. But if the market moves in the major trend, I will just keep placing a break even. So அது எப்படி ஆகுதுன்னு you can check. I hope you understand. உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியலைன்னா வந்து இந்த வீடியோ புரியலைன்னா வந்து ஜஸ்ட் மேக் மீ a call, so I can explain you. நீங்கள் உங்களுக்கு பெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது லைக் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஸோ ஹவு ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது, மிட் டைம் ஃப்ரேமில் எப்படி கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறது, என்ட்ரி ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கணும், ரிஸ்க் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும், how to enter, how to exit, when to enter, when to exit, எல்லாத்தையும் வந்து I can teach you. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் இருக்குது, யூ கேன் ஜஸ்ட் கால் மீ அண்ட் யூ கேன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ கேன் மேக் யூ a better trader. And before end of this video, don't forget to subscribe and like பண்ணுங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், and also all notification bell icon click பண்ணுங்கள்.
ஸோ ஃபர்தராக நான் போடுற வீடியோக்கு வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். யூ வில் நாட் மிஸ் எனி ஆஃப் மை வீடியோஸ் அண்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீம். மேக்ஸிமம் வந்து நான் எல்லா நாளும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் I will just come to share my experience on trading. Forex-ஆக இருக்கட்டும், ஷேர் மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும், இண்டிசஸாக இருக்கட்டும், கோல்டாக இருக்கட்டும், கிரிப்டோ கரன்சியாக இருக்கட்டும். ஸோ உங்களுக்கு எதில் டவுட் இருந்தால் வந்து ஜஸ்ட் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஐ வில் அனலைஸ். தட் டசன்ட் மீன் இட் வில் ஒர்க் இன் ஆல் தி மார்க்கெட், பட் ஐ வில் டெல் யூ தி ஓவரால் வியூ ஆஃப் பர்டிகுலர் மார்க்கெட். நீங்கள் பை பண்ணுறது கரெக்டான டைமா இல்லை செல் பண்ணுறது கரெக்டான டைம்னா ஐ கேன் அனலைஸ் ஆஸ் பர் மை ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் whenever you take trade under your own risk. So as I told, London session, this is GBP CAD area. So London session, Canadian news where we have news around 6 நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம எக்கனாமிக் கேலண்டர் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ 6 o'clock வந்து நியூஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே if it's possible place a break even, or else ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸாக வந்து just close the trade before the news. ஒரு 1 hour இருக்கும்போது. ஸோ now it's around 3:13. ஸோ இன்னும் 3 hours இருக்குது. we have lot of time. பட் ஸ்டில் அந்த நியூஸ் டைமில் வந்து ஜஸ்ட் பிளேஸ் அ பிரேக் ஈவன் ஆர் யூ ஜஸ்ட் எக்ஸிட் அ ட்ரேட் வித் அ ப்ராஃபிட் ஆர் அ ஸ்மால் லாஸ். ஹோல்ட் பண்ணாதீங்க நியூஸ் டைமில். இட் மே ஈஸிலி ஹிட் யோர் ஸ்டாப் லாஸ் லைக் தட். ஜஸ்ட் இன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து வாலட்டிலிட்டி அதிகமாகும். ஸோ லிக்விடிட்டியும் அதிகமாகும் பிகாஸ் நியூஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ சடனாக ஹிட் ஆகிட்டு இட் மே கோ அப். ஸோ வாட்ச் அவுட் ஃபார் தட் நியூஸ். பட் வி ஹேவ் இனஃப் டைம். So now it's coming against the major trend. So I see some reversal pattern. So first thing what I see is, so price is moving against the major trend. Major trend was bullish here. Now the price is coming in between இந்த ரெண்டு பேண்ட் இருக்கு இல்லையா, பொலிஞ்சர் பேண்ட்ஸோட கீழே செட்டிங்ஸில் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இட்ஸ் கம்மிங் டவுன் டு டீவியேஷன் டு டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ அப் ட்ரெண்டில் வந்து இட் ஷுட் பி அப் இல்லையா. நவ் இட்ஸ் கம்மிங் டவுன். ஸோ ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் லைன் பிரேக் ஆகுதானே வி ஹவ் டு ஜஸ்ட் செக், பிகாஸ் 4 hours become flat. ஸோ மார்க்கெட் மே ரிவர்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் எக்ஸிட். If I find some exit confirmation, I will exit. I will not hold the trade. So in the மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து you don't have to hold, but you should have a proper exit confirmation and exit. Just like that exit ஆகாதீங்க. So just few more confirmations. So I was also using Fibonacci for this particular trade area. So I took this swing low to the swing high. I think this one, I took this one. Yeah, when I was taking trade, it was this one high, and the low was over here. So band walking வந்து it didn't break. So இந்த 0.236 level break பண்ணாதான் there is no more band walking, because entry confirmation level we took a band walking இல்லையா, band walking. ஸோ இந்த ஃபிபனாச்சியில் வந்து 0.236 ரேஞ்சை பிரேக் பண்ணாதான் வந்து இட்ஸ் no more band walking. So but it's above that range, so it may go up also. So unless until it breaks and comes down, it's still bullish. So I don't feel like exiting the market. I need few more confirmation to exit the market. So maybe the support line breakout and also the 0.236 range breakout aanadukapra the market may come down all the way to this support line. So அந்த மாதிரி டைமில் you can look for some exit confirmation. I'm still holding the trade because 5 minutes, even 4 hour it's flat. 5 minutes எனக்கு exit confirmation கிடைச்சா வந்து I will exit, or else I will not exit. So
we'll closely monitor and see how the market will move. ஸோ ஃபிபனாச்சி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் என்ட்ரி வந்து ஐ யூஸ் ஃபிபனாச்சி, I used two Bollinger Bands, I used support resistance line, in the resistance line support line, I use candlestick patterns like an N wave, and I use chart order pattern. So multiple analysis பண்ணிட்டு தான் you should enter the market. ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அதை வந்து மாஸ்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அகெயின் அண்ட் அகெயின் பேக் டெஸ்டட், பிகம் அ மாஸ்டர். இப்போது 1000 ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா கற்றுக்கிறத விட ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து 1000 டைம்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா வந்து இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ. ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் செட் பை ப்ரூஸ் லீ சொன்னார்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் afraid of someone who knows 1000 ways to fight. I'm really afraid of someone who's fighting in a single way, who's practiced a single fight in for 1000 times அப்படின்னு சொல்லுவார். சிம்பிளாக சொன்னால் ஒரு நிறைய வித்தை தெரிஞ்சவங்களுக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு வித்தையை வந்து நிறைய டைம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணவன்னு பார்த்தா தான் நான் பயப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி. தட்ஸ் அ கோட் பை மிஸ்டர் ப்ரூஸ் லீ. நான் ப்ரூஸ் லீன்னு யாருன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்வியஸ்லி எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஹூ இஸ் ப்ரூஸ் லீ. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வி ஹவ் டு க்ளோஸ்லி மானிட்டர். டோன்ட் எக்ஸிட் பிஃபோர் யூ ஃபைண்ட் அன் எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதுதான் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ நவ் இட்ஸ் ஸோ யூ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு யாரோட ட்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். தோஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சம் பாசிவ் இன்கம்ஸ், ஸோ அடிஷ்னலாக இன்கம் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்க, ஃபாரஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் டெடிக்கேட்டட் டு பி அ ஃபுல் டைம் ட்ரேடர், அவங்க வந்து ட்ரேடிங் வந்து ஒரு கெரியராக கூட எடுத்துக்கலாம். ஐ டுக் ட்ரேடிங் அஸ் மை கெரியர். சின்ஸ் ஐ ரன் அன் அகாடமி. ஸோ ட்ரேடிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதால தான் ஐ ஜஸ்ட் என்டர் இன்டு த ட்ரேடிங். இட் ஹஸ் பீன் மோர் தென் 6+ years since I started trading. I went under lot of things, எல்லா இந்த greediness, fear, மார்க்கெட்டோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கே இட் டுக் டைம் ஃபார் மீ. அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல் டைம் ட்ரேடர் ஆகணும்னா கூட ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ ஆர்எல்ஸ் இஃப் யூ ஆர் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாண்ட் டு லேர்ன் ட்ரேடிங், நீங்கள் வந்து அவங்க கூட ட்ரேட் பண்ணலாம். ஐடி பீப்புள்ஸ், ஸோ ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ் இல்லை, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் another source of income, அந்த மாதிரி அவங்க கூட யூ கேன் யூஸ் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டு earn more than what you earn in your companies. ஐ ரியலி மீன் இட். நான் வந்து சும்மா சொல்கிறேன். ஸோ ஐ ரியலி மீன் இட். நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு வந்து தேர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ட்ரேடிங்.
பட் த வே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் the way you educate yourself and you dedicate yourself in trading, அது வந்து it's much more important. So as I told, no exit until you find an exit confirmation, no entry until you find an entry confirmation. ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் ரூல் ஆஃப் ட்ரேடிங். ஸோ பேசிக் ரூல் இல்லை, பேசிக் ரூல் ஆஃப் மை ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஐ ஹேவ் ஆல் திஸ் திங்ஸ். Achimukka cloud remove பண்ணுறேன். ஸோ யூ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ரீசன்ட் ஹை இல்லையா, திஸ் வாஸ் ரீசன்ட் ஹை 5 minutesல. ஸோ இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணுறாங்க, வில் செக். ஸோ இட்ஸ் மூவிங் அகேன்ஸ்ட் மேஜர் ட்ரெண்ட். ஸோ மை ஸ்டாப் லாஸ் இஸ் அரௌண்ட் 18 pips. ஸோ நவ் வில் ஸ்டாப் லாஸ் இஸ் 1.80349. 1.80349 வந்து we can just 1.80349. 1.80349. So 18 pips, 18.5 pips of stop loss. So capital level I took 40 pips of stop loss. So 18.5 is not 1% risk per trade. So initially I took 2%. My stop loss I reduced. So this is my stop loss now, just below. So we'll just below our place panda. So it will be around 20 pips. Yes, around 20 pips. I took 40 pips of stop loss. Now I reduced to 20 pips. So capital 2% risk எடுத்தா. Now I reduced my risk to 1% for my capital. இப்போ எனக்கு என்னோட risk percentage வந்து 1% தான். So 1 point, so maybe like this. We'll see how the market will be. So you should have proper mentor choose பண்ணி. So proper mentor choose பண்ணிட்டு you just understand the market, time spend பண்ணுங்க. நீங்கள் மார்க்கெட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு to study நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. Obviously one day you will become a very much profitable trader. So psychologically ready ஆகணும் நீங்கள் for the market. ஸோ மார்க்கெட்டோட கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் அடாப்ட் ஆகணும். யூ ஷுட் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபியூ திங்ஸ் டு கெட் ஃபியூ திங்ஸ் இல்லையா. ஸோ இதில் சாக்ரிஃபைஸ் என்ன, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் மச் திங். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து டெடிக்கேஷனாக வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ திஸ் டெடிக்கேஷன் வில் மேக் யூ a better trader. And இந்த greediness, fear, இந்த all these things மற்ற ட்ரேடர்ஸில் இருக்கல. யூ ஷுட் பி யூனிக். ஸோ மற்ற ட்ரேடர்ஸ் 90% ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் லாஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் அதை தான் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ எதனால் லாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு யூ ஷுட் ஹேவ். ஏன்னா 90% லாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தேர் ஷுட் பி சம்திங் ராங் வித் தம் இல்லையா. 10% யாருக்கு வின் பண்ணுற 10%னா வந்து த பீப்புள் ஹூ see trading with a proper discipline and who have a proper setup. ஸோ அவங்க தான் வின் பண்ணுறாங்க. ஸோ $1 trillion வந்து ஸோ லாஸ் பண்ணுறது வந்து 90% அவங்க வந்து லாஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த 10% வந்து அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வந்து அவங்க வின் பண்ணுறாங்க, ஜஸ்ட் இமேஜின். ஸோ இமேஜினே பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ்
அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் ட்ரேடர்ஸ் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக காசு பண்ணுறாங்க. ஸோ everyone works for money, yeah. So this is one of the way you can make huge money. So capital ena kuda you don't have to worry. We have all funded account பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ funded accountல வந்து you can purchase a funded account with a minimum fund. You can try to clear that evolution phase, and once the evolution phase is completed, you can get your refund of your initial நீங்கள் பே பண்ணுற ரீஃபண்டும் உங்களுக்கு வரும். Some funded prop firm traders that will provide the profit split even for the evolution phase. அதையும் profit split உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கிளியர் த ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் எவல்யூஷன் ஃபேஸ், ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்டோட ரியல் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ தென் யூ கேன் யூஸ் தட் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் ஃபார் யுவர் லைஃப் டைம் அன்லஸ் அன்டில் தட் கம்பெனி இஸ் ஆக்டிவ். அந்த கம்பெனி ஆக்டிவாக இருக்கிற வரைக்கும் யூ வில் கெட் யுவர் பே அவுட் ஆல் த வே. ஸோ அது வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் பீப்புள் சே ஐ டோன்ட் ஹேவ் இனஃப் கேபிட்டல் டு இன்வெஸ்ட்னா வந்து இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து they are providing these opportunity as well. உங்கள்கிட்ட 1 லட்சம் இருந்தால் 2 லட்சம் இருந்தால் தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஹேவ் அ மினிமம் ஒரு சின்ன ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஸ்டேக், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் ட்ரேடர் யூ ஆர். நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடரா இல்லை யுவர், ஏன்னா ஒவ்வொரு மைண்ட் செட்டுக்கு பொறுத்த மாதிரி ட்ரேடிங் அவங்களுக்கு டைப்ஸ் மாறும். நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்டராக ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடரானு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடரா, ஆர்எல்ஸ் யூஆர் அன் பொசிஷன் ட்ரேடர், ஆர்எல்ஸ் யூஆர் அன் இன்ட்ராடி, ஆர்எல்ஸ் யூஆர் அன் ஸ்கேல்பர். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ட்ரேடர்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் பர்ச்சேஸ் அ ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். ரொம்ப பொறுமையாக வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். 0.5% ரொம்ப சின்ன ரிஸ்கில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏன்னா வந்து ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து வி ஹேவ் சம் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ டெய்லி ட்ராடவுன் வந்து 5% இருக்கக்கூடாது. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5% ட்ராடவுன் என்ன சொல்லுவாங்க, இஃப் யூ ட்ரேட் $100, ஸோ $5 வந்து இன்ன டே நீங்கள் லாஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஓவரால் ட்ராடவுன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 10%ஆக இருக்கும். 10%னா $100 வந்து நீங்கள் $10 லாஸ் பண்ணாமல் யூ ஷுட் ட்ரேட். ஸோ ப்ராஃபிட்டோட யூ வில் ஹாவ் அன் இனிஷியல் டார்கெட் இல்லையா, அன்லெஸ் அன்டில் யூ கிளியர் தட் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டார்கெட் இருக்கும். தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ், ஃபேஸ் 1, ஃபேஸ் 2 இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சிங்கிள் ஃபேஸ் இருக்குது, 2 ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் ஷோ an example. ஸோ ஃபண்டட் அக்கௌண்ட், ஸோ ஃபண்டிங் டிப்ஸ். ஸோ வி ஹேவ், நான் என்னென்ன ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்ஸ், ஸோ ஃபண்டட் சம் அக்கௌண்ட் இந்தியாவில் வந்து தே ஆர் நாட் அக்செப்டிங். ஸோ 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 ஃபண்டட் நெக்ஸ்ட் இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் ஃபண்டிங் டிப்ஸ். ஸோ வி ஹவ் லாட் ஆஃப் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எது பெஸ்ட்டுன்னு யூ கேன் சூஸ். ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஃபண்டட் நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஐ ரியலி லைக் திஸ் ஃபண்டட் நெக்ஸ்ட். ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் இது, நீங்கள் லாகின் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் ஸோ இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ அக்கௌண்ட் சைஸ் பாருங்கள், how to purchase ன்னு சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட் ரெக்கமெண்டிங் திஸ், பட் ஆல்சோ எனக்கு வந்து ஐ நோ திஸ் ஃபண்டட் நெக்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதில் வந்து ஐ நோ திஸ் ஃபண்டட் நெக்ஸ்ட் வெரி வெல். ஸோ கம்பேர்ட் டு அதர் funding prop firm, this is what I recommend. So எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். So you can analyze your own way and you can purchase funding tips இருக்கலாம். So you have lot of things. So account size பாருங்க, it starts from $6,000 to $200,000. So 15% from the share from the challenge phase. So அதாவது வந்து $117. once you clear the phase மட்டும் அது நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். So this $6,000 account you can purchase for $59. ஸோ இந்தியன் மணிப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா $60 இப்போ 84 rupees போயிட்டுருக்குங்களா. ஸோ ஆவரேஜாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 80 into
ஒரு 5000 rupees இருந்தால் யூ கேன் ஜஸ்ட் பர்ச்சேஸ் திஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ப்ராஃபிட் ஸ்ப்ளிட் ப்ராஃபிட் டார்கெட் வந்து ஃபேஸ் ஒன்னுக்கு வந்து திஸ் இஸ் 2 ஸ்டெப். ஸோ இங்கேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும். ஸ்டெல்லர் இருக்கும், ஸ்டெல்லர் லைட், ரெவல்யூஷன் ஃபேஸ், எக்ஸ்பிரஸ், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ ஸ்டெல்லர் லுக்ஸ் பெட்டர் ஃபார் மீ. ஸோ அதுலேயும் வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப் இருக்குது, 2 ஸ்டெப் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டைம் வந்து இந்த fundednext.com போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ராஃபிட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஒன்னுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் 8%, அதாவது $100 $6000 வந்து 8% வந்து ஃபேஸ் ஒன்னில் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும். யூ ஷுட் அச்சீவ் த டார்கெட். அண்ட் ஃபேஸ் டூவில் வந்து 5% அச்சீவ் பண்ணணும். ஸோ மேக்ஸிமம் டெய்லி லாஸ் வில் பி 5%. அதாவது $600 வந்து $300 கீழே வந்து நீங்கள் லாஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வித்தின் $300 தான் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி லாஸ் பண்ணணும். ஸோ ஓவரால் லாஸ் ஷுட் பி $600, 10% தான். $6000 10% $600. ஸோ இதுக்கு வந்து கீழே வந்து நீங்கள் லாஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து அக்கௌண்ட் வில் கெட் பிரீச். அண்ட் 5 days, ஸோ மினிமம் ட்ரேடிங் டேஸ் 5 days, ப்ராஃபிட் ஸ்ப்ளிட் அப் டு 95%, பே அவுட் வந்து மந்த்லி. ஸோ இட்ஸ் ஆல் எல்லாம் பேசிக்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் என்ன ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் ரிஸ்க் பர்சன்டேஜ். அதாவது 5% வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரேடுக்கு 1% ரிஸ்க் எடுங்க, ஆர் லெஸ் தென் 0.5% எடுங்க. ஸோ ஒன்றுக்கு பாதியாக எடுங்க. தென் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டைம் டு ட்ரா டவுன் லிமிட் உங்களுக்கு ஆகாது. ஸோ யூ வில் நாட் ப்ரீச் தி அக்கௌண்ட். மெதுவாக வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் ஈவன் $2000 $200,000 கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ தட் மீன்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ண வந்து அந்த ப்ராஃபிட் ஸ்ப்ளிட்டே வந்து யூ வில் கெட் 4000, அரௌண்ட் $3900. ஸோ $4000 வந்து யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு 3 lakhs அளவுக்கு. பட் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் அரௌண்ட் ஒன்லி ஹவு மச், $999, $1000, $80,000 நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் deposit, like you just invest for getting this account. But your profit split at நீங்கள் எவல்யூஷன் ஃபேஸ் கிளியர் பண்ண you will get this $3900. ஸோ ஒவ்வொரு டாலர்ஸ் பொறுத்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பிளான்ஸ் பொறுத்த மாதிரி இந்த ஃபீஸ் வில் வேரி. ஸோ இதுலேயே வந்து யூ கேன் ஆட்-ஆன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட்-ஆன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா லைஃப் டைம் பே அவுட் ஆஃப் 95%, ஸோ 150% ஆஃப் ரிவார்ட், டபுள் டாப் ஆஃப், நோ மினிமம் ட்ரேடிங் டேஸ். ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வந்து சார்ஜஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்காக ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் வந்து இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ யூ கேன் சூஸ் எனி ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். இப்போ நீங்கள் $200, $25,000, $50,000, $100,000. So as a new beginner you purchase $6,000 minimum purchase பண்ணணும். because it is not so much easy to clear this, but proper dedication இருந்தால் you can clear. So GBP CAD நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். So we'll see how it's moving. இது ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்டோட ஒரு ஓவர்வியூ. ஸோ நான் வந்து அப்கமிங் டேஸில் ஐ வில் ஜஸ்ட் do my trading on funded nextல வந்து I will start trading. ஸோ நான் ரியல் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்டை வந்து ட்ரேட் பண்ணி we will try to clear that together. ஸோ ஒன்ஸ் கிளியர் பண்ண வந்து I will get certified. எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் under my name, and also the money what I spent to get purchase this amount, it is refundable 100%. And also it's lifetime payout. இதுக்கு எக்ஸ்பீரியட் இல்லை unless until you breach the account. இந்த 5% 10% நீங்கள் அச்சீவ் breach ஆகிற வரைக்கும் you can use that account for your lifetime. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெனிஃபிட். ஸோ if people doesn't know about funded accounts வந்து you just let them know. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா கேபிட்டல் இல்லை, ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணின்னு எங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பற்றி தெரிய வைங்க. ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் them. ஸோ $100 எல்லாம் $200, $300, if you are very much confident you can purchase $50,000. $300 வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை டு கிளியர், $50,000 $300 இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை டு கிளியர், ஸ்லோவாக அதை நீங்கள் கிளியர் பண்ணுங்கள். தென் யூ வில் கெட் $1,000 ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஸ்ப்ளிட். ஒன்ஸ் இட் கிளியர் பண்ணால் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஸ்ப்ளிட் வரும் வித் அ சர்டிஃபிகேட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் தட் சர்டிஃபிகேட், தட் இஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ட்ரேடிங்கில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சர்டிஃபிகேட். ஸோ மேபி கம்மிங் வீக் ஆர் மேபி கம்மிங் வீக்கில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் show my personal funded account
funded nextல தான் I prefer funded next. ஸோ funded nextல வந்து I will just show my funded account. நம்ம அதில் எப்படி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுன்னு we can trade together. So now market broke the previous high, break பண்ணிட்டேன் இல்லையா. Now I will reduce my stop loss. Already வந்து stop loss reduce பண்ணிட்டேன். So even if you want, you can reduce the stop loss to this low. So now my stop loss will be around 14 pips. So we'll see கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் if the market goes up, I will reduce my stop loss even lesser. So this is how you have to, this is one of the strategy what I use. எனக்கு பெரிய ப்ரெஷரும் இருக்காது. So when I take a trade, I don't have so much pressure. So once நான் break-even போட்டதுக்கு அப்புறம் I will end this live stream. It's almost இப்போ 2.5 hours ஆச்சு, 3 hours ஆக போகுது. What I mean by break-even வந்து, so I will place my stop loss above my position. இதுதான் நம்ம entry எடுத்த position. So this will be break-even. Even the market comes down, I am not losing any capital. So that is break-even. So now my stop loss is over, just below this low. So it will be around from my entry, my stop loss will be around 12 pips, 11 pips are. இப்போவே நீங்கள் பிரேக் ஈவன் செட் பண்ண முடியுது. இஃப் யூ பிளேஸ் எ பிரேக் ஈவன் now, மார்க்கெட் வந்து சடனாக கீழே வந்துட்டு இட் வில் டச் யுவர் பிரேக் ஈவன் அண்ட் இட் வில் கோ அப். ஸோ பிரேக் ஈவனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு என் வேவ் ஃபார்மேஷன் மாதிரி ஆகும். ஸோ நவ் I don't see any N wave, so just market broke the resistance and it's consolidating. So இன்னொரு ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் if it breaks the previous swing high, இந்த மாதிரி ஹையை பிரேக் பண்ணால் then you can place a break even. At least ஒரு 30 pips நீங்கள் பிடிச்சதுக்கப்புறம் break even பண்ணுங்க. So now from the price it's only moved around 10 pips தான் மூவ் ஆகும். So at least 30 pips மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் you can place a break even, unless until you just ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், பட் டோன்ட் பிளேஸ் அ பிரேக் ஈவன். பிரேக் ஈவன் வந்து டச் ஆகிட்டு வந்து இட் வில் அகைன் கோ இன் அ மேஜர் ட்ரெண்ட். So few more நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் மானிட்டர் பண்ணலாம். வில் see how the market will. Now I placed, நான் ரிஸ்க் வந்து இப்போ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. இனிஷியலாக 40 பிப்ஸ் எடுத்தது வந்து I reduced to 11 pips. So my risk is 2% initially. இப்போ வந்து 40 பிப்ஸ்க்கு வந்து 2%னா இப்போ only 10 pips. So my risk percentage is only 0.20 around. அந்த 0.20 தான் என்னோட risk percentage. So 18 pips now. I'm even reducing the stop loss to 12 pips. Sorry.
So this will be my stop loss. Since it broke the previous swing high, I reduced my stop loss. So my risk percentage I reduced even lesser. So my risk percentage is around 0.25 percentage for this trade. I took 2% risk. Now I reduced the risk to 0.25%. So it will save my capital. So 0.25%. So this is my stop loss now. So I will remove this. So in the resistance remove பண்ணுங்க. ஸோ இனிஷியலாக வந்து நான் சார்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது யூ ஹவ் சீன் இன் வீடியோ. ஸோ எப்படி நான் பிரேக் ஈவன் போட்டேன், எப்படி நான் என்ட்ரு ஆனேன். ஸோ வேர் வாஸ் மை ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் நவ் வேர் இஸ் மை ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நீங்கள் யூ கேன் சி, யூ கேன் கம்பேர் தட். ரெண்டுமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இனிஷியலாக வந்து stop loss was here, now the stop loss is here. I am reducing my stop loss, so that means I am saving my capital. So even the market if comes down and it may the stop loss hit ana kuda, so I am losing only 0.25% from my capital. That means my loss $100 வந்து நான் 0.25 less than $1, less than ரொம்ப கம்மியாக தான் லாஸ் பண்ணுவோம் if the market comes down. So but we'll see, we'll closely monitor and see how the market will move. இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலன்னா ஜஸ்ட் 3 hours வீடியோ தான், பட் ஹேவ் பேஷன்ஸ். நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள். So you will know why I entered the market. So what are the strategy I used to enter the market. So how I was reducing my stop loss. அது எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் ஃபியூ ஷேர்ஸ். இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து சில ஷேர்ஸ் பற்றி நான் பேசியிருந்தேன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் ஃபண்டட் நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபார்ம்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ப்ராஃபார்ம் பற்றி பர்டிகுலராக வந்து நான் உங்களுக்கு தனி ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். then you will have a proper understanding what is prop firm. So prop firm வந்து எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். prop firm reviewன்ட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. so we can compare to prop firm and we can see which is best. so அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். So we'll wait for a few more minutes. Now break in போட்டதுக்கப்புறம் I thought that will be the right time to exit the live stream. So இப்போதைக்கு வந்து I didn't place a break even because I didn't find any break even வரதுக்கான இது ஸ்விங் நான் இன்னும் பார்க்கல மார்க்கெட்டில். ஸோ ஜஸ்ட் we had one swing break. So at least ஒரு 30 pips minimum, ஒரு 30 pips மூவ் ஆனால் கூட we can place a break even around this 30 pips. ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக 30 pips மூவ் ஆனால் கூட we can place a break even, we can leave a chart. or else ஒரு n-way formation மாதிரி ஆனால் கூட we can place a break even and expect the market to continuously go up. So we'll see how the market moves. நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ மேக் ஷுர் நீங்கள் 6 o'clock நியூஸ் இருக்குது கனடியன் டாலர்ஸில். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வில் பிளேஸ் அ பிரேக் ஈவன் ஆர்எல்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வி கேன் எக்ஸிட் த ட்ரேட் வித் அ ப்ராஃபிட் ஆர் அ ஸ்மால் லாஸ் ஆர் அ பிரேக் ஈவன். நவ் இட்ஸ் ஐ சி சம் ட்ரெண்ட், இட்ஸ் ட்ரெண்டிங் அகெயின் அப். ஸோ திஸ் இஸ் வை ஐ ஜஸ்ட் வெயிட். பொறுமையாக இருந்து நான் மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான் மெயின் ரீசன். ஸோ நீங்கள் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா பேப்பர் ட்ரேடிங் நிறைய இருக்குது. ஸோ டு ஷோ யூ இன் லைவ் ஐ டுக் பேப்பர் ட்ரேடிங். ஸோ நீங்கள் ரியல் அக்கௌண்ட் உங்கள்கிட்ட இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட்
ட்ரேட் ஆன் பேப்பர் ட்ரேடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். டெமோ அக்கௌண்ட் நிறைய நீங்கள் ப்ரோக்கர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு யூ ஜஸ்ட் சைன் அப் வித் தெம் அண்ட் ஹேவ் அ டெமோ அக்கௌண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தென் ஒன்ஸ் யூ ஆர் வெரி மச் கான்ஃபிடென்ட் இன் ட்ரேடிங், அந்த செட்டப் ஒர்க் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் அ ரியல் அக்கௌண்ட் ஆர் அ ஃபண்டட் அக்கௌண்ட், இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் மார்க்கெட் எப்படி போகுது. I think it may go all the way up. So band walking ஆயிட்டு இருக்கு. And if you are new to my YouTube channel, just subscribe பண்ணுங்க
and also hit on the bell icon all notification so you will not miss my upcoming videos. ஸோ உங்களுக்கு பர்சனலாக என் கூட பேசணும் ரிகார்டிங் ட்ரேடிங் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கால் டு மை நம்பர். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஐ ஹவ் மென்ஷன் மை நம்பர் அண்ட் மை இமெயில் அட்ரஸ். யூ கேன் ஜஸ்ட் இமெயில் மீ ஆர் யூ கேன் call me, we can talk regarding trading. So what I tell is, start tracking your trading data. ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ட்ரு ஆகும்போது ஜஸ்ட் ஹேவ் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் யுவர் என்ட்ரி. அது வந்து நீங்கள் மறுபடியும் திரும்ப வந்து பாருங்கள். ஈவன் இஃப் யூ வின்னிங் த ட்ரேட் ஆர் லூசிங் த ட்ரேட் டசன்ட் மேட்டர். பட் ட்ரேடிங் ஜேர்னல் ஒன்று வச்சுக்கிங்க. ஸோ லைக் எக்ஸல் ஷீட் கூட வச்சுக்கிங்க. ஸோ எந்த ப்ரைஸில் நீங்கள் என்ட்ரு ஆனீங்க, வாட் ஆர் தி என்ட்ரி கன்ஃபர்மேஷன், லைக் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் நான் என்ட்ரி கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ லைக் திஸ் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ யூ கேன் கம் அகெயின் அண்ட் அனலைஸ். ஈவன் இஃப் யூஆர் வின்னிங் ட்ரேடாக இருந்தால் கூட லூசிங் ட்ரேடாக இருந்தால் கூட இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் ட்ரேடிங் ஜேர்னல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு ட்ரேடர்ஸும் வந்து தே ஷுட் மெயின்டைன். ஸோ நவ் இட்ஸ் மூவிங் அப். வில் சி எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். So as of now, so now we cannot place and break even because it only moved 16 pips the move ஆயிருக்கு. So since our entry was exactly here, so we have only one N wave. So at least இன்னொரு N wave form ஆச்சுன்னா we can look for an break even. So 6 o'clock வரைக்கும் we have time. So now it's around 4 இப்போ. So 6 வரைக்கும் டைம் இருக்குது because we have a Canadian dollar news on 6. It may impact. So it will impact the market. So before that either you should place a break even. Break even வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து என்ட்ரிக்கு மேலே வச்சிடணும். ஆல்ஸ் break even போட முடியலன்னா enter with a profit or a small loss. Exit with a profit or a small loss.
So at least 30 pips நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் we can place a break even and expect the market to continuously go up.